her people every single day. 'Tis a far cry from Vermont. I cannot count the number of barbs I've heard uttered about the Queen Regent. I'll crush you if you keep that up. This job better be worth it. Only here may I plumb the depths of my own. You've pushed your luck too far. Those townsfolk have fuller. Looking for aught in particular. Come on, have a look. Look as long as you please. Business has been better, but I welcome and Dear, that's the wrong one. Ah, apologies. Thank you, my darling. Fie. My vision's growing worse by the day, I fear. Methinks it began when I started reading an old grimoire I found whilst tidying the storeroom. 'Tis entitled, On the Transference of Souls. A curious tome, this. It claims to grant the reader the power to summon things from beyond the rift. I thought I might use it to stock my shelves with otherworldly wares. Perhaps you will think me simple, but truly all I want is a better life for my wife and daughter. Yet 'tis most vexing, for the moment I start reading the tome, 'tis as if a fog descends over my eyes. But mayhap there is hope for me yet, if I can get my hands on a quince. They're said to reduce fatigue of the eyes. Would you be kind enough to procure one for me? I must keep reading that grimoire. I've heard quince is a native to Batal. Shall we see if we can't find some? The morrow was just another opportunity to improve. Pleasant breeze. Peruse at your leisure. Well met. Ought to draw in plenty of customers here. Twould be a wasted opportunity not to make our delivery while we're here. We need only pass our burden into the hands that... Have you brought me a quince? Many thanks, sir. At last, I may continue reading that grimoire. This could be the turning point in my family's fortune. We're to be guided to our destination. Let's try to follow along. Go. Follow me then, unless you doubt my sense of direction. We've arrived, I see. That's a relief. Looking for aught in particular. Here, I can enjoy my own. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound can't let you on till you've paid. Do I know you? This is where... Everyone out the car. Finish this! Here and now! Keep that up. A battle avoided is a battle won, I suppose. Let us defer to the Arisen's judgment. You have my support.
heavens, no! What do you take me for? Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Sir Master! Red Wall! I'll crush you if you keep that up. Seems they know we're not to be trifled with. 'Tis the mark of a champion to prevail with weapons sheathed. As if I don't have enough to deal with. Is this some sort of At least J? here I can let down my hair. I'm not laughing. I'm stumped. Time to hit the sun. Master, I found a campsite near here while I was journeying beyond the rift. Shall I take... No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. What to do? I ain't cut out for this. Turn out your pocket. Taking the long Lay down your arms. Fighting your first now. I knew you would prevail, Master. I'll not stand for this. I'll gut you and feed you your entrails. Turn out your pocket. Over here. You truly are formidable, Arisen. Have a gander at my wares. You shan't regret it. Pleasure doing business with you. Over here, please. Do I know you? Do with a decent supper. Mayhap dreams will reveal to Prayer's a waste of time. No one's listening. You're not getting in here on my... Now here's a welcome sight. Interested in my wares? Got to sell off what I can. Too many undervalued. How might I be of service? Can't work as late as I used to anymore. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see that the item you requested is complete. Here you are, sir. Use it. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Many thanks to you. I cannot imagine what purpose this forgery might serve, but mayhap 'twill become clear in time. My heart shies from the thought of using it for deception. But that decision is not mine to make.
Trade towns can make you right sick of crowds, but... Here, at least, leisure doing business with... Wonder if there's any easy work. I'll take any Talents like mine take years to hold. Welcome. If you think me a liar, then buy. Ah, I see you desire one of my masterpieces. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Hope to see you again. Where? Oh, there's always demand for weapons. Particularly near the border, where quarrels occur every other. Day. Do come again? No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Must hold out till someone comes to me. I'm not risking my life for Interested in my wares? We ought to deliver the letter to Sir Ernesto. We shall find him at the encampment on Agamemnon Volcanic Island. I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Go on through. We're hardly so destitute as to shun an ox cart's services. What say we ride one to our destination? A most agreeable suggestion. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. Life's been pretty kind to me. Pray in ne'er put gold in my... These ox carts want on, you'll need to pay up then. What's the point? Tomorrow will be no... This is more than Our foe is susceptible to lightning attacks! Poison is a nasty affliction.
You! It's been a hard day. What to do? My head is right now. I'm tired. Let us see what you're made of! One of us has been poisoned!
Imperials makes for dull work indeed. Rattlers! There!
would seem we've all we need to hand. Am I the first to notice we've all got different vocations? Our respective abilities are unique as well. We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. It's a hobgoblin! Lightning is his weakness, our strength. Sickening slime over prison. Stay with me, Arisen. Wait right there. My fur's in a right state. I'm sure I can handle this. Quite sure. I'll have an early supper. A customer, then. That changes things. I'll gladly stay a while. Interested in my wares? Hoy! No need to overthink it. You can... Well, got any findings to share? Pleasure doing business with. If you look at my wares. Oi! Over here! All this patrolling does a number on my shoulders. Go on. A place for everyone and everyone in their place. Stay a while. Would that I never. Wonder what rumours they have. Wares are plenty, as you can see. I've got the perfect deal. A good sleep will ensure... Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Shall we get underway? Surely folk can afford to spend a little more. This is no good. Well met. Slim pickings of late. Those colours. Am I losing my touch? Place. As a matter of fact, the pain I experienced at the coronation was beyond imagining. We must needs uncover this secret power that allows for the command of pawns.
I'll gather this. It might be of use. We've a choice of where to go, but how to know the path best traveled? Travelling beyond the rift, I came upon a cave whose secrets you have yet to discover. 'Tis nearby. Shall I lead the way? My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Our enemies have grown in number. This battle's end is more distant than I'd hoped. I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Each to their own. Let us try for the same result with our next attack. We found a hidden path. This sort of discovery really lifts the spirits. Do you mean to proceed? My, you're a bold one. A worthy accomplishment. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few.
Now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Ah, I'll have to remember to tell my own master about this. Hobgoblin! 'Tis weak to lightning strike! Fall back, and I will heal you with my magic. Wait right there. That was hard won. We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder that fortune will not always favour us. Was impeccably timed, Arisen. One can see well into the distance from here. The scenery of Batal is wondrous to behold. That's it! Now's our chance to strike!
You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Time we pressed on, wouldn't you say, Master? Fire won't do much good here. Let's try a different tack. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Hand over all the coin in your purse, now. There's that troublemaker. It never hurts to replenish our stock of these. They are apt to dwindle in the heat of battle. Let us take care when and how we put them to use. I can't let you get away. Down your arms. We need reinforcements! Can see far to the distance from here. I shan't allow any further harm to come to you. Should you need to communicate in Elvish, pray call upon...
Perhaps this will seem of little consequence, but shall we enlist a warrior to lend us their strength? None are more suited for battle in close quarters. Are we ignoring the enemy today? Pray, allow me to open yon chest. Twould seem we need not always travel by foot, if novel inventions such as this are to be found. Hobgoblin! We need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. Well met, sir. How's the day treating you then?
Hail, Arisen. 'Tis plain you've been training. I'm well glad to be I've a knack for gathering items, and... Should you need to communicate in Elvish, oft does the bow prevail where the blade cannot. Pray. All told, I'm rather satisfied. Let us work together to honor. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control and, in time, will even cease to heed the Arisen's commands. how terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. My head hurts just thinking about it. Well met. Always another errand to see to. Wonder if there's any place out there anywhere right now. Time to hit the sack. This ox can't set off till I've had my due.
Stay with me, prison. Wait right there. Not let down your guard. Fort fell from the beast. Are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Ye appeared? What's going on? Skeletons, Master! Flame will accomplish little against this foe. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. What work needs doing? But dreams are free, I say. I'm not risking my life for a pittance. I've not an inkling of what to do with my wares. I'm nodding off where I stand. My stomach's growling. Time for an early... Welcome. If you think me a liar, then buy something. The item you request is complete. Many thanks to you. I've seen better days. A forgery? I wonder whether we'll find a purpose for it. 'Tis certainly identical to the original. I dare say anyone would be fooled by it. Reckon trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll... Many thanks.
Reckon you trade towns can make you right sick of crowds, but here... At least, you'll find... Many thanks. Go. Reckon you trade towns can make you right sick of... crowds, but here... Many thanks. It falls on me to resolve. I'm in no hurry to leave. Now here's a welcome sight. Pleasant breeze. I quite like it. This is no life. You'll get what's coming to you. This ox cart you've got to pay before we depart. I sustain your... Nicht in den Chat gucken. Einmal nicht zusammenspielen. I've never heard such nonsense. This is a conundrum. Suppose this is a fitting end for scum like me. Now this is a conundrum. Power surges within me. Well done, Master. If we are to break it, it shan't be from this side. Really now? Somehow my feet...
This seems a decent spot for a campsite. It's a dangerous thing, traveling after dark. Mayhap we could pass the night here. Must you run so fast? I can hardly believe my sights are risen. Let us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Let my magics grant you an elemental boon. Hang in there, Master. I'm coming to assist. That'll teach me. Reinforcements? Would that we had such resources. My fur's in a right state. Somehow my feet always carry me to drag my arse out of bed. Well met. These writings could be of import. Shall we take a closer look? Well met, sir. You'll be glad to know that I finally finished my reading of that grimoire we spoke of. Which brings me to a curious point. There's a favor I'd ask of you. What happened to my eye? Oh, never mind the bandage. 'Tis nothing serious. Now, as I was saying, I'd like for you to find the grimoire's second volume for me. 'Twould seem 'tis part of a set, and will only reveal its true power when both tomes are in hand. The copy I possess is but the first. I've heard tell that its twin can be found in a queer little shop in Vermont. Alas, passing through the border checkpoint is no simple matter for a humble merchant like myself. But you, sir, I dare say you are not of Batal. Then you ought have no trouble passing through the checkpoint. I implore you, find that second volume for me. All I want is to give my family a decent life, the life they deserve. This is my chance to provide for them as I ne'er have. A strange... Greetings, Sir Arisen. Have you found the second volume of On the Transference of Souls, perchance? Fortune smiles upon me at last. With this, my shop's prosperity is all but assured. Thank you, Sir Arisen. Oh, thank you. Perhaps you'd care to join me. Come, bear witness to this momentous occasion. We ought to follow close behind, lest we get separated. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. My stomach's growling. Batal's Empress has clearly earned the love and respect of her subjects. Methinks it comes of their mutual devotion. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Vermon's people bear no such love for their Queen Regent.
Though, of course, they have their reasons. This is it! This is the moment I've been preparing for. Dear, is this truly safe? I'm afraid of what's to come. Have faith, my darling. All is well. You need only stand there and watch. Father, you don't need to do this. I'm happy with our life as 'tis now. 'Tis good to hear you say that, my daughter. But I've come too far. I must see this through. I believe I need only... Ha! Did I? Did I do it? All appears unchanged. A failure, then. Ah, well. I suppose our fortunes were ne'er likely to turn so easily. I've learned my lesson. No more of this grimoire nonsense for me. I'll settle for being a humble apothecary after all. My dears, can you forgive me for my foolishness? Oh, Isaac. You two had the right of it all along. I ne'er should have chased after a silly dream like this. Father, I shouldn't have complained. I know you do your best for us. You always have. Enough of that now. You've naught to apologize for. 'Tis a father's duty to provide for his children. I only wish I could give you more. You have my gratitude, Sir Arisen. Though I failed in my quest, I've learnt much. And from this moment forth, I'll be focusing my energies on naught but my trade. I hope I can count on your continued patronage, sir. So this is the conclusion that awaits if Sir Isaac is given a forgery. My own master gave him the genuine article. Are you quite... When all's said and done, alas, such things are best forgotten. In fact, methinks you ought take this grimoire off my hands, sir. No sense in my holding on to it. When all's said and done, alas, such things are best forgotten. In fact, methinks you ought take this grimoire off my hands, sir. Follow me, if you would. I wonder if we would have been wealthy had the experiment suppose it could have gone either way, really. Are you coming, Master? Our path is here. Go on, have a look. Let's take it easy Only today. fabric would hold dye as well as my hands. I need to replenish my Always another errand to see I to. don't know what to do. Time to get to work. Well, Shall we get some rest? Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go, then. Ready to forge on? Much to do. Say, wait. I'm looking for aught in particular. Moment to replenish my strength. Look as long as you please. Always a pleasure.
I do so enjoy stocking up on supplies. The longer the journey, the more supplies we'll require. You have my support. Just before a big supper. Look around if you must, but be sure to buy all. Life can be tiring, even if you've no troubles. It's been a hard day. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Freshly rested as we are, this battle ought to be a We must not let down our guard. I shan't let them harm you. My magic will be your weapon with the fury of the elements. All is well. I feel as fit as ever. One of us has been poisoned. You would have us press on without delay. By your will, Arisen.
Ich hasse diese Klasse so sehr, weil ich muss sie ja leveln. Ich will ja da den Perk haben, aber die ist so scheiße, Alter, wirklich. Ich will wieder... Es kommen jetzt auch keine guten Klassen mehr. Es kommt jetzt eine gute Klasse noch, auf die ich Lust habe. Und die anderen Klassen, die ich leveln muss, die sind alle nicht gut. Was ist das denn hier für ein Save Point? Das bin ich wieder in der Stadt. Seid ihr bescheuert? Und das ist jetzt der 5. Versuch, dass ich da runterlaufen will, weil das kotzt mich so an, Mann. Ich will da einfach nur runter. Aber das Spiel lässt mich nicht. Entweder kommen irgendwelche scheiß Sidequests, die mich ständig ablenken, oder der Weg darunter, dann sterben irgendwelche Viecher, dann musst du wieder zurück, damit du die wieder... Alter, das kotzt mich so an heute, wirklich. Wie lange mache ich das? Das mache ich jetzt schon wieder... 1,5 Stunden. Was habe ich geschafft in 1,5 Stunden? Nix. Weil ich da einfach nicht um diese scheiß Ecke da unten rumkomme, weil immer irgendwas ist. Der Respawn hier ist so schnell. Einmal schlafen, Respawn. Keine Ahnung. Normalerweise Respawn dauert eine Woche. Das ist so albern, ey. Das kotzt mich so an, ey. Ich will mich hier nicht jedes Mal komplett durchmoschen müssen. Weil diese Klasse so scheißen schwach ist. Ja, schön. Du kannst halt theoretisch dieses scheiß Schild hier permanent aufrecht halten und damit keinen Schaden kriegen. Aber sonst ist die Klasse einfach nur komplett weak. Also das im Vergleich zu anderen Klassen macht das Ding hier keinen Schaden. $7.000, 8.000, 9.000 XP brauche ich noch. Dann hat der Spaß ja ein Ende mit dem Scheiß hier, ey. Ich habe erst überlegt, das Offstream zu farmen, einfach die Klassen Offstream zu leveln. Dann dachte ich mir, wo ist denn der Spaß, wenn ich nicht die schlechte Laune nicht Onstream habe. Es ist halt nervig ohne Ende, einfach nur. Ständig keine Ausdauer mehr. Das ist das Schlimmste an der Klasse. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Stamina dass die Klasse hier einfach einen höheren Stamina-Verbrauch als die anderen Klassen hat. In den anderen Klassen kann ich so weit laufen. Kann ich so viel machen. Und er hier ständig am Rumhusten und Rumpusten und oh, ich habe keine Stamina mehr. Weil er 3 Meter mal geradeaus gerannt ist, wirklich. Er hat den Perk drin, genauso wie alle anderen, dass der mehr Stamina regeneriert und schlag mich tot. Der hat die gleichen Perks wie alle anderen. Und trotzdem ist das einfach scheiße. Ich weiß nicht, was los ist mit dieser Klasse. Wirklich nicht. Und alles voller Harpien hier. Wirklich alles gerammelt voll. Es ist so fürchterlich hier, die Ecke. Ich will hier einfach nur um die Ecke. Da unten diese Höhle machen. Und dann weiter. Weil ich da drüben diese Quest brauche. Dringend. Und wieder hat er keine Ausdauer. Wirklich, was habe ich gemacht? Ich habe ein Schild gecastet und ich habe zweimal zugehauen. Mit dem Schurken oder mit dem Bow oder mit dem Krieger oder was auch immer. Du gehst da so rein in den Kampf und du machst alles so nieder, so dermaßen schnell, einfach bap, 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 ist die Gruppe tot. Also keine Ahnung. Fürchterlich, diese Klasse hier. Und das, obwohl er schon eine der besten Waffen im Game hat. Wird nur noch besser, wenn ich dann, weiß ich nicht, wenn ich dann später kurz vorm Ende bin, dann kann man sich eine bessere Waffe kaufen, aber sonst wird das ja nicht mehr besser mit seiner Waffe. A treasure chest. Oh, my mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. Außer ich mache die Quest und krieg die und kann die upgraden, die Waffen, dann wird's besser, aber muss ich erstmal hinkommen. Aber sonst definitiv im Ranking der Klassen
Nach wie vor der Archer auf 1. Dann kommt Thief und Giga vom Spielspaß her. Der Thief ist halt richtig cool. Jetzt alles machen, kein Problem mit Flugviechern, kein Problem mit großen Viechern, kein Problem mit kleinen Viechern. Einfach egal was da kommt, du hast eine Chance. Und es dauert auch nicht ewig, du. Der Damage ist so hoch beim Thief, dass du einfach nicht 5 Millionen Stunden auf irgendwas rumnudeln musst. Was hier das Problem an dieser Klasse ist. Einfach Müll ist. Ich einfach Besseres gewöhnt bin von den anderen Klassen, die man vorher gelevelt hat. Gleich alles besser. Ich muss nur da unten die Höhle kurz machen. Da hinten kurz über die Brücke. Wenn ich über die Brücke bin, wird alles besser. Nur die Ecke hier vorne, die ein bisschen behindert ist. Dann muss ich auch wieder Offline-Modus gehen. Heißt drauf, dass die Begleiter von Online-Begleiter macht, dass die eigentlich bessere Passive haben, also bessere Perks. Aber die Fähigkeiten sind einfach keine Ahnung, was die Leute da skillen ist. Mach's da nicht. Einfach nicht, was ich möchte. Da muss ich mal gucken, dass ich meinen Main-Begleiter da mal fertig kriege. Ich weiß nicht, ob ich dem echt alle Klassen geben möchte, eigentlich schon, aber dann muss er jetzt gleich, hiernach noch eine Klasse leveln, die nicht gut ist. Nicht gut für ihn ist. Ich hätte eigentlich gerne meinen Magier wieder als Hauptbegleiter, dann kannst du skillen, was du willst. Hast du Kontrolle darüber. Ich finde, vier sinnvolle Talente beim Magier zusammenkriegen ist das Schwerste in dem Game. Du rollst halt ewig und 3 Tage in dem Rift. Dann hat er meistens eine scheiß Spezialisierung on top, die kontraproduktiv ist zur eigenen Gruppe. Dann wird das alles sowieso nichts. Dann kriegst du einfach diesen Magier nicht so, wie du den gerne hättest. Bei anderen Klassen ist das nicht das Problem. Andere Klassen guckst du ein bisschen auf Spezialisierung, dass sie 2 Main-Fähigkeiten haben. Dann passt das da in der Regel.
Ich gehe auch gleich nochmal kurz Afrika. Ich brauche irgendwas zu trinken. Mein Hals. Hört man, glaube ich, auch an der Stimme, wie geil das heute bei mir ist. Keine Ahnung, was los ist, aber heute ist wieder extrem brummen. It seems you. Cooler Ring. else in mind you'd rather go. If you've no War need nicht of für my mich. guidance, by all means, lead the way. It is not for us to gainsay the Arisen's judgment. Ja, dem Hauptporn dann entweder immer den Magier geben oder dann den Dieb. Das beste Resultat zu erzeugen. Siehste. I'll get that for you. Sonst brauche ich noch 7 von diesen Dingern, damit ich meinen Stab kriege. Eigentlich wollte ich ja erst bevor ich jetzt runtergehe, wollte ich ja eigentlich erst die Wüste da, die ganzen Token in der Wüste sammeln, aber lass ich mal lieber erstmal. Fascinating. Gucken, ob sie bimmelt hier hinten. Don't look down now. Take care not to fall. Careful now. Ja. Just hand over. Ice's sting is yours to wield. Eigentlich ist ja auch unsinnig, dass ich die Klassen noch level, weil die Perks wahrscheinlich wenig benutzen, nur für imaginäre 100%, dass man die Klassen levelt. Ansonsten ist es eigentlich sinnvoller, wenn ich einfach eine Klasse spiele, die mir Spaß machen würde. I'd sooner not battle than have no sword. It's a vicious harm. We cannot defend ourselves. Right you are. So. 7000 XP. Where's that scoundrel hiding? You needn't to command me at every turn. I know what to do. I shan't let you get away. Oder auch 700 Viecher killen. Viecher. Hallo Mathe. 100 Viecher. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Tis quite a drop. More than long enough for one's life to flash before their eyes. Balance is key. Boldness and caution are required in Hinkt der equal denn? measure here. Tis no more or less than what one might have Boom. expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. When I get my hands on you,
hand over your coin, and I'll let you alone. Let my magics grant you an elemental boon. If I might be so bold as to speak my mind? Is your pack not overburdensome? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. Schön gemacht. Nicht besser machen können. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. Forgive me for being a burden, Arisen. One arrow is all I need. Where you hiding? Just give up. It's only ends one way. Zwei. Wundervoller Platz, um da zu kämpfen. So, dann gucken wir mal. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Materials, eh? Shan't deny, they have their uses. Lay down your arms, or you hurt yourself. My curative magics are at your disposal. Won't right there. Dann ist es schlecht bei der Klasse. Bitte, hau doch mal noch einmal drauf. Ich mag auch Zweihandwaffen nicht. Das ist vielleicht auch das Problem bei mir. Ich freue mich auch. Ich muss noch ein Krieger-Level mit Zweihand. Freue ich mich. Zweihand ist einfach viel zu langsam für die meisten Games.
hier der Käfer sein? Den eingesammelt und nicht mitbekommen. Den habe ich wahrscheinlich eingesammelt und nicht mitbekommen. Ist auch nicht so schlimm, ist wenn nur ein Käfer. I've got a good feeling about this one. Wichtig ist, dass ich gleich irgendwie Geld zusammenkriege. Ich wette, wenn ich in der Stadt bin, da gibt es dann bessere Waffen. Die auch wahrscheinlich richtig günstig sein werden. The cry of a chicken carries for leagues around. Indem ich jetzt in dem Game hier, keine Ahnung, 150, 200.000 Fehlinvestitionen hatte, die ich nicht lesen können oder andere Sachen. Oder einfach Sachen, die man ausprobiert, um festzustellen, ist doch nicht so gut. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Follow me if you would. I know the path best traveled. Yes, Guide is most welcome. Now we shan't lose our way. I happen to understand Elvish. Oi! You're not planning on going in there, are you? You're better off turning back. That cavern is not for mortal feet to tread. 'Tis a maze, with monsters round every wretched corner. I dare say none could pass through those tunnels and live to tell the tale. A crying shame 'tis. Few's the merchant who can cross yon bridge. I'd thought this my chance to make some decent coin. Ja, klingt ja nach dem, dass ich hier mit dieser Klasse da reinlaufen möchte. 50 Orte entdeckt. Achievement. Das Achievement, das irgendwie keiner hat. Das seltenste Achievement hier in dem Game, verstehe ich gar nicht. Noch ein Drittel vom Game mehr. Ja, doch, okay. Ich habe noch ein Drittel vom Game vor mir. Ja, noch 50 Orte ist jetzt nicht so viel. Ich kriege hier das Gefühl, dass ich in Hälfte des Weges mein Level abkriege, dann wäre das vergeudet. Ansonsten kann man ja auch hier wieder kommen zum Leveln, habe ich gehört. So,
hier wirklich so viele Viecher drin sind, dann ist das ein super Farming-Spot. This obstacle shan't get the better of us. There must be a way to remove it. If a ranged attack is needed, you can count upon my aid. I would gladly be of aid. Ich würde sagen, das ist hier einfach nur sehr groß. Wo ist meine Lampe? Ach, meine Lampe ist alle. Ich habe kein Öl mit. Top. This way, if you please, Master. Die Quest an oder warum? Ja. We're going this way now, I suppose. By your will. The Arisen decides our path. We have but to follow. No harm shall come to you! Lucky us! That's worth taking. As a matter of fact, I shall never forget the act. Aha. Ist ja richtig stark. I felt at the coronation. We should be able to move this boulder with our combined
right you are. Let my magics grant you an elemental boon. Habe ich überhaupt jemanden gegen Schleime? Ja, mein Magier. Gucken, ob der es packt. Oder ob die Gruppe vorher stirbt. Wow. Well done, Master. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. As you wish. I shall return directly. I hope you weren't Abgemerkt, kein Schaden. Top KI hier wieder. Genau, Feuer ist das. Feuer ist das richtig. Ich weiß nicht, warum man immer erst mit Eis anfängt. Feuer musst du nur einmal draufhauen, dann ist der Schleim kaputt. Aber ja, KI ist halt heute wieder top-notch. Ah, a material. Useful thing, please. Ansonsten ist das echt ein cooler Level. Wir sind echt viele Wiesen. One never can be too cautious. The fiend unknown is the most perilous. What? Oh. 'Twas but a trick of the light. Shit. Chest. Let us hope your curiosity will be rewarded. We've no cause to visit a campsite as yet, methinks. Let us return once we've grown tired from our labors. Mm-hmm.
seems you've somewhere else in mind you'd rather go. If you've no need of my guidance, by all means, lead the way. It is not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Okay, das ist hier, warte mal. I've got a good feeling about this one. You are Wait a moment. We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your eyes peeled. Arisen, we ought to heal ourselves while we've the chance. If that cannot be avoided, 'tis fight or die. By your leave. If a ranged attack is needed, you can count on my aid. I would gladly be of aid of it. Lurch hier wirklich. Oh mein Gott. Wie sieht's aus, als wenn es weitergeht? Turn you into a pincushion. Ofen. Water is nigh invisible in this gloom.
No few times has an overconfident step soaked my boats. Ah, yes. That sounds familiar. Ah. Das hier sieht aus, als wenn es hier weitergeht. Methinks we could move this boulder if we work together. Shall we set it rolling? I would gladly be of aid, Arista. Ich würde trotzdem sagen, hier geht's weiter. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Irrsinnig groß die Höhle hier. Muss auch gleich mal zurück. Die andere Abzweigung da hinten. Das hier ist draußen oder was? Let my magics grant you an ascension. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Oozes! There! Was well worth the effort of breaking it. Ja, das ist die Frage. Geht's da links weiter oder da rechts?
You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. Our foes. Was a glorious success. Soweit. Über 4000 XP in der Höhle hier. Würde ich wiederkommen. This place offers a view of the sea. I imagine we would not escape a plunge into the water's depths. Gloria. Wow, eine Holy Waffe. Krieger. Is there nothing we can do about this obstacle? If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. I would gladly be available. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. The sun's light has grown dim. We shall have to be all the more vigilant. Ich hätte gesagt, das sind schwarze Berge, aber doch wieder There are grüne. useful ingredients to be gathered. I'll wager I Sehr could make doof. that Ich shot. dachte, es ist alles so ein bisschen so wie so lavamäßig. Nicht, dass hier wieder Begrünung anfängt. Ich meine, es ist eine Vulkaninsel, steht ja auch im Achievement gerade.
Weil das ja der Anfangsort ist. Mal mit dem Game angefangen. Ich würde sagen, bei dem Terrain würde ich sagen, sammle ich die Medaillons lieber wieder mit Magier und anstatt mit so einer Klasse, weil ich sehe mich hier gleich wieder irgendwo runtersegeln. Nicht wieder hochkommen. Wäre das mit so einem Levitieren besser. Weil sonst passiert das hier. Aber da wäre mein Siegermedaillon. Okay, gut zu wissen. Master, if ever your pack grows cumbersome, no. The creature's corpse will serve us well. Go right ahead. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Oh, now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Ja, es ist definitiv kein Terrain, um hier rumzuklettern, sondern eher Magier zu haben. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. My back! Wird hoffentlich noch stehen, wenn es wieder Tag ist. What say we get some rest? I'm not sure I could face a trek with my belly so full. What do you want? I'm in no mood to have my ear talked off, thank you. My back's afire. I can scarce talk for the pain. Leave an old man be. Mind, I wouldn't say no to some wildflowers, if you happen to have any with you. A handful of those, and I could prepare a poultice that'd help me make it home. What is it now? Unless you brought me some wildflowers, I'd prefer to be left alone. Well, that was most kind of you. My thanks for the trouble. Right, here goes naught. Ah, relief at last.
I was beginning to fear that I'd be stuck here for the rest of my days. I've a mind to thank you, sir. I live nearby. There aren't too many houses out here, so you'll find it soon enough, I expect. Here you are, Master. I hope you like it. Das ist sein Begleittempo. Wo will er jetzt hin? Da ist ein Haus. Und jetzt in dem Tempo dahin laufen? In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. A chance you'd like to see it. I'll wager I could make that shot. You cut quite the hunter's figure. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our Levelt der eigentlich so schnell? Ich bin immer noch 54. Der ist schon 56. Warum levelt er? Hä? Verstehe ich nicht. Wieso ist mein Begleiter so viel höher in der XP als ich? Macht ja gar keinen Sinn. Nicht, der hat 65.000. Der hat 75.000 XP mehr als ich. Wieso hat der mehr? Das macht doch gar keinen Sinn, wirklich nicht. Dass man einen Begleiter so viel schneller leveln darf als ich. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Gefühl. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them to use. I? Beg pardon, sir, but... Forgive me, dear. I forgot to tell you. I asked this good sir to look in on me. Oh, not this again. How many times have I begged you not to bring strangers into our home? I know, dear, but this one's a kindly sort. Brought me the wildflowers I needed to make it home when I threw out my back. 'Tis always one reason or another, isn't it? And has it e'er ended well for us? Not once. Mark my words, no one wanders this far out unless they are running from something. This one's different, I promise you. You've heard tell of the Arisen, have you not? The hero who travels far and wide to track and fell the dragon. Oh? So this stranger claims to be the Arisen? Believe what you will, but expect no hospitality from me. You may tend to our guest yourself. You will have to forgive my wife.
She has her reasons for being mistrusting, but you deserved a warmer welcome than that. Now let me fetch your reward. Wait here a moment. I'll gather this. It might be of use. Oh, fie! My back! I've done it in again. Goat stuffer, when will you learn to be more gentle with yourself? Oh, hold your tongue. All the gentleness in the world won't stop the hurt from coming on when 'twill. It's only gotten worse of late. There's naught for it but to make for the curative spring. In your state, you'll ne'er reach it. And that's to say nothing of the monsters that haunt the roads out there. They'll be on you in a moment if they see you limping along on your own. Oh, would that I could take you to the spring myself, but alas, I... Don't even think on it, my dear. I'd not ask that of you, knowing how crowded places of that ilk make you feel. But what are we to do? I fear for you, my love. Ich würde auch Rückenschmerzen haben, wenn ich auf so einem Holzbett schlafen würde. Ohne Decken, ohne Kissen, ohne alles. Fear not. You'll have your reward. I just need to sit still a moment. You'd be willing to accompany me all that way? You see, my dear, what did I tell you? The Arisen's a goodly sort. I've an eye for people. Oh, don't be a fool, Gaustuffer. You have barely spoken to this person. What if you were being deceived? Did you think of that? Come. Surely there are far more clever lies to tell if one's intent is to swindle. I'm not sure I can afford to refuse aid so freely given, my dear. So be it then. 'Tis plain your mind's made up. We'd best be along. My back isn't like to fix itself. Pray see my husband safely to the encampment. I shall await your return. So, wie weit will er? Ach du. Und wie schnell geht er? This curative spring sounds as if it would do wonders for making back. Let us see the good dwarf there post-haste. Follow me, master. I shall guide you to the location. We're in your hands, sir. Much obliged. Could I trouble you to walk a wee bit slower? My back is like to... Oh! There it goes! Geht kein Sprinten. Ich würde sagen, dann gehe ich vorher nochmal auf Toilette. Dass das neue Tempo ist, bin ich ja morgen nicht da, dann dauert es eine Stunde. Dem sind hier böse Viecher. If that cannot be avoided, let us fight or die. My sustain is yours to be. No fear. Everything will be all right. Ja, das ist das Tempo, da muss ich hin. Ich gehe mal auf Toilette vorher.
Footprints are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Dare I say it? Could I trouble you to walk a wee bit slower? My back is like to... Oh! You've my thanks for this. Keep an eye out for monsters now. Well, I feel as fit as ever. Stay with me, Arisen. Wait right there. Methinks these climbs are ill-suited to habitation. It's a lonely place, for sure. I'll wager I could make that shot. You cut quite the hunter's figure. Could I trouble you to walk a bit?
considering if we've the time. Drop all your... Be they friend? Clearly not. I shall not fail. Here, an enchantment of coal to freeze our bones. Come on, put up a fight. Get back here. Could I trouble you to walk a wee bit slower? You are in need of healing. Allow me. Wait a minute. Tis no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. I'd hasten home, were this not my duty. It appears we've found a ballista. This could grant us an edge in battle, if we use it well. Rest all my equipment. Not much to do yet. I mustn't let the captain see my knees. Fancy a gander? I've fine goods for sale. The port crystal is set, but we'll have need of a ferry stone should we seek to make use of it. I've weapons to sell. Truth be told, I'm of half a...
Going to pack up and leave. Much obliged. Our packs are heavier, and our purses far lighter. We've a journey to prepare for after all. We can't afford to cut corners. You know, I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. Always a pleasure. Pray, allow me to open yon chest. You know, I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. Always a pleasure. You're no soldier. I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give much obliged. There's a ladder here. Ah, excellent find. I'd hasten home, were this not my duty. I've just had a thought. The pain I experienced at the coronation was beyond imagining. As I recall, we have another matter to attend to in this domain. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Puh! That's like to make me sick, it is. Still, there's not a swig of newt-lick I can't fix, I always say. Boy there, come at a fine time, you have. Care for a rotten egg? 'Twas soft boiled right here in the hot spring. 'Tis mostly sand, won't kill you no more. Yeah, bold? Puh! Still, there's no boy there.
Come at a fine time, you have. Care for a rotten egg? 'Twas soft boiled right here in the hot spring. Yeah. Well met, sir. At last! I've ne'er seen a more welcome sight. This spring here has been visited since times of eld for its curative properties. I only hope I'll go have my soak now, if 'tis all the same to you. Can't have Cleona fretting over how long I've been gone. Ooh! It twinges a bit. Twould seem I owe you a debt of gratitude and an apology. True to your word, you have seen my husband safely to the spring. I was so afeard for his well-being, I couldn't bring myself to sit at home, waiting, wondering. So I followed you at a distance, though now I see I needn't have. My husband and I are met with persecution everywhere we turn, you see. More than one village we thought to call home has driven us away. That is why we live in so far-flung a place. Gaustaffer can bear the judgment well enough, but I cannot. You, at least, have proven deserving of our trust. My husband was right about you. You are a kind soul, indeed. I shall not soon forget this good turn you've done my husband and I. You are welcome to visit us again, if your travels should happen to take you as far as our abode. I would fain lend you my skills as magic archer maester, and I'm certain my husband would be only too glad to take up his blacksmith's hammer for your sake. So Cleona was the magic archer maester all along. It seems we've gained a powerful ally, though 'twas not our aim. Greetings. I expect you must be weary from your travels, but you'll find this hot spring well worth the trip. Its healing waters draw upon the volcano's natural heat. Take a dip, and your fatigue shall melt away in moments. Always a pleasure. Yours needs scrubbing. Plenty to be getting on. Kasinke telke Not Oh, we forget the value of a moment's contemplation. It's a lot of them. Not much going on. No. I'd swear I've not blinked once in the last hour. Low on everything. Love waiting for anything. The world could use more places like this. Where was I bound again? The wise are as discerning with time as with Depends on the right inquiry. Is there aught you want to... Sir Lamond seems unlikely to speak with us unless we present him with some sort of gift. Newt liquor appears to be his poison of choice. I've heard it can be found in Vital. Shall we acquire some? Then follow me. I'll lead the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Fancy a look at my wares? The waters of the hot spring have left us fighting fit. Now we can resume our journey with renewed vigor. Understood. A treasure chest. Oh, my mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. time for a few sips. All out. Did anyone else see that? Ought catches the light. We ought to take a closer look. At last! I thought we'd never find one. Us.
splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Unless I'm very much mistaken, we've got just what we need tucked away in storage. I must be vigilant. The townspeople depend on me. Wearing armor all day feels like a punishment. Sooner be home. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Fancy a gander? I'd find goods for sale. Life's been pretty kind to me. I drew the short straw. Rest all my equipment. Well, Nice support to keep us fed these days. Look, Arisen! A ballista! Tis an item of exceptional rarity. I cannot wait to tell my own master of its existence. I seem to recall leaving just such an item in storage. Ah, a material. Useful things, these. While we're here, shall we take care of that other task we were entrusted with as well? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Would be a wasted opportunity not to make our delivery while we're here. We ought to make the delivery now, lest it should end up lost or misplaced. You have my support. Wearing armor all day feels like a punishment. I'll not let a single shadow slip me by. Ooh! I can't wait to find out what's inside. Pray, hold a moment. Have you some business in our encampment? You may call me Ernesto. I have been charged with overseeing the patrols here on Volcanic Island.
I'm afraid I cannot allow you to simply wander about as you please. Might I inquire as to what brings you here? You who came all the way out here to deliver this to me? It was most generous of you, sir. Now, pray, grant me a moment to pen a missive of my own. There you are. Would you be so kind as to deliver this to a man by the name of Barbas? You'll find him in the Agamemnon ruins, not far from here. Do this, and the author of that letter shall be afforded refugee status. I trust you understand the importance of this task. I've a few scrapes and grazes. Nothing of consequence. Fight on, and victory shall be ours. Let my magics grant you an elemental boon. Lose my head. Could you come over here? Tis a ballista, Arisen. Tis not how we use this, but You know, I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least.
Always a pleasure. I am on. Good, Master. You know, I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket. Of ash. I can give you a roof over your head at least. Always a pleasure. All this worrying's giving me an achy. You know, so I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can give you a roof over your... Much obliged. You know, so I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least.
Always a pleasure. Well met. These writings could be of import. Let's have a look then. Living's hard. I've weapon. Truth be told, I'm of half a mind. To pack up and always a pleasure. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. The Arisen is ever prudent. You know, I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head. East. Much obliged. I'll be supping at my desk again today. I've weapons to. Truth be told, I'm of half a. Mine to pack. Always a pleasure. Well met. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash.
I can give you a roof over your head at least. Much obliged. I've weapons. Truth be told, I'm of half a mind to pack up and leave. What with the volcano growing more. Active of late. As well. Always a pleasure. Fancy a gander? I've fine goods for sale. You're no soldier. I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can give... Give you a roof over your head at least. Much obliged. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. Alas, I too fled vermin for Batal. Many a Vermundian soldier I was. But being Beastren, with tooth and claw, Vermund considers its Beastren residents as disposable. It took time, but I've managed to build a life for myself in this land. Now, I strive to use my position to grant the same opportunity. Here, at least, we are treated a little... You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? I shan't allow any further harm to come. My sustain is yours to You'd think they'd have learned from the last one that we're not to be trifled with. Wow. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. I've got a good feeling about this one. This ladder can take us to new heights. Ah, excellent find. Only nobles and merchants are worth... Turn out your pockets! I'm taking the lot.
Lay down your arm. A ballista is a ranged weapon. It is not how we use this, but when it counts. I imagine it would be most beneficial in conflict. And overall, pointing your furnace down. Pick it up. You've nowhere to go. Let my magic imbue the fury of the elements. Excellent. I could have done no better. You needn't command me at every turn. I know what to do. What is it? What has happened to your magic? The day grows darker with our every step. Ears pricked. 'Twill be difficult to pinpoint distant foes by sight alone. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Stay with me, Arisen. Wait a moment. A flawless execution. Once more. You're all out. Frame at any cost. You have been doused in oil. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Thank you kindly. I did not mean to trouble you. Me too. I'm here. This will serve for a fine day when I join my master. I've never felt more alive. This brute has quite the temper. Why do we not use their range to our advantage? Understood.
get it right eventually. Let my magic star show. I shall act of my own accord. You know, if we adjust our aim a bit, we could break off the tusk and top them quite valuable. And what good will that do us if we don't survive? We must keep focus. I shall not. Alter, ich muss den umskillen. Ich weiß nicht, warum er mir ständig diese scheiß Startrampe geben möchte, wenn ich ein Mate bin. Ich bin ein Zauberer und er möchte mir ständig die Startrampe geben in Fight, damit er mich in die Luft schmeißen kann. Was bringt das? Warum will die KI das machen? Guck dir das an. Das ist doch bescheuert. Der soll da draufhauen, das ist ein Melee. Egal, 1000 XP noch, dann muss ich sowieso mal hin. Die neuen Talenten und so. Nicht so gut. Ach du Scheiße. Ich will eigentlich leveln. Warum bin ich hier? Weil hier ist die XP so super. Und ich muss den Magier noch leveln und dann müsste ich den Melee auch noch leveln, den Krieger. Und die letzten 2 Klassen und danach kann ich dann endlich Magic Arrow spielen. Und dann die Klasse, die mir Spaß macht. Es gibt auch noch den Wavefahrer da, den muss ich eigentlich auch noch machen. Den Illusionisten, den brauche ich nicht. Der ist auch richtig behindert zu leveln, weil der macht ja selber gar keinen Damage. Kann man ja gar nicht leveln, da muss man ja eigentlich nur warten, dass die KI neben einem das hinkriegt irgendwie. Ansonsten ist Pech.
Ja, mal gucken. Geht heute eh den ganzen Tag. Ich muss auch noch Kram sammeln, theoretisch. Oder das kannst du ja nur auf dem Mage machen. Oh, das ist aber richtig schnell, das Region. Oh. No. Power surges within me. Speaking of which, is your pack not overburdensome? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. I've just remembered. There was another matter we were to attend to hereabouts. Was there not? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Und auch mal kurz hin und her twirbeln und das Zeug holen. Ich krieg so das Gefühl, dass wenn man den Brief abgibt, auch wieder dahin muss und ich habe nicht so viele Reisesteinchen. Da es hier kein Karren hingibt, würde ich mal behaupten. Lo, a ballista. Ich muss meine Tasten umlegen, so wie der andere Mage auch. Ich verklicke mich ständig, weil ich das meine Muscle Memory sagt, dass der Zauber woanders liegt. You dare! Sir Akakios is on our aid. In the Agamemnon ruins with all due haste. I know just what to find and will guide you there post-haste. We're in your hands. Much obliged. Kann ich hier eine Quest? Where's my comb? My fur's in a right state. I'll sleep like a log tonight. I could look upon this sky for all eternity. If 'twasn't for the... Weil da geht's ja zurück. Quicken my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. Er kriegt mehr XP als ich. Wir haben... Er hat 17.000... Warum kriegt er mehr XP als ich? Man war mal immer gleich. Man hat immer gleich gelevelt. Er hoch, ich hoch. Er hoch, ich hoch. Und jetzt ist es so, dass er 17.000 EP mehr hat.
Warum? Seht ihr auch wie viel XP? (30) 70.000 Erfahrungen, ja. 70.000 Erfahrungen und 17.000 irgendwas. Warum hat er so viel mehr als ich? Der kriegt scheinbar auch mehr als ich. Obwohl man ja immer zusammen in der Party ist. Warum? Macht ja gar keinen Sinn. Wenn man immer die gleiche XP kriegt, dass er dann so ein mega Unterschied, also 17.000 DP und 70.000 XP, das macht ja gar keinen Unterschied. Er hat XP in der Range, weil die killen ja manchmal außerhalb der Range, weil ich weiterlaufe. Ich muss mal solo rumlaufen, um das wieder aufzuholen. Ich meine, ist ja auch egal eigentlich, aber... Oh Gott, ich weiß so. Wenn das so ist wie im ersten Game, je nachdem wie hoch die Pawns waren, die man... Er kriegt normale XP und ich krieg weniger XP, weil die beiden, die ich mit hatte eine ganze Zeit lang, die waren ein höheres Level als ich. Und dann kriegen sie wie, oh mein Gott.
So war das im ersten Game. Lass mich raten, das ist im zweiten auch, weil das zweite Game ja super ähnlich ist. Aber sonst ist das ja auch egal, wenn das Ding höher ist als ich oder nicht. Es wird nur immer mehr gefühlt und ich weiß nicht warum. Die Ränge da sind noch ungefähr gleich jetzt hier so. Er hat gesamt mehr DP als ich. So, gib mir mal einen Mob, damit ich auch noch kurz hochkomme. Kriegt aber auch so jetzt hier immer schon. Ich habe mit beiden die Ränge gleich gewechselt auf einen neuen Rang. Beide haben mit derselben XP gestartet. Er kriegt irgendwie, weiß ich nicht, 0,5%, also weiß ich nicht, 5% mehr XP als ich. Ich dachte mir. So, ich muss jetzt einmal zurück, mir die Dinger da umlegen und ihm diese 2 Talente da wegnehmen. Geht sonst nichts. Die KI nicht auf das Ding drauf rackelt. Let us hope your curiosity will be rewarded. You're no soldier. I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least.
Ich habe ihm gar keine Talente gegeben. Und ich habe mit ihm den Dieb nicht gelevelt. Oh mein Gott. Always a pleasure. Look, Arisen! A ballista! This could grant us an edge in battle, if we use it well. So, mal kurz gucken, wie lange das Ding wirklich braucht zum Casten, sonst fliegt es gleich wieder raus. Schon sehr lange. Fünfmal Bum Bum. Egal, ich lasse was mal drin. I can't wait to find out what's inside. Ah, guck. Ich meine, es ist... Nee. Dafür, dass ich mich nicht bewegen kann und nichts machen kann in der Zeit. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sight. You know, Sol, I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can get... Give you a roof over your head, at least. Always a pleasure. You know, Sol, I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of... Getting proper rest is an Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Left! Faster! Red wolves! Do not despair! I'm coming to your aid! Your aid is appreciated. We've got them on the mark! Test the marks of the champion to prevail with that shield. Let my magics grant you an elemental boon. I'd hasten home, but it's not my duty.
Let me get that. Und du musst auf. Wieder pünktlich zum Magier-Gameplay. Man level ich aber den anderen Typen. Ich mach Damage neuerdings. Und hier gibt es auch echt gut XP. Das sollte nicht so lange dauern. Nö. Bin nicht informiert. Sind die sehenswert? Bot. Ist schon die Tage hier immer zu, oder nicht? Wieder eine Kackrüstung als Reward. Nee. Würde ich nicht anziehen, das Ding. Brauche ich nicht. Meine Meinung. Also den Challenge Reward finde ich unattraktiv. I've a wellspring of strength that shall never run dry. Trade Counter. Mein Trade Counter steht auch in meinem Log. Ich klicke einfach auf Trade, mache einfach meine Log-Datei auf, Replace Trade Accepted. Und dann weiß ich auch, wie viele Trade-Anzeigen, also wie viel Trade ich habe. Ja. Das mache ich jede Liga so. Außerdem ist das doch bestimmt, wenn der 38er Reward oder nicht. Und super, und wie das Handelsfenster aussieht, ist mir ja auch vollkommen Latte, oder nicht? Es ist einfach ein anderer Skin fürs Trade UI. Wo ist denn da jetzt, wo ist denn jetzt das Weltbewegende da dran? Andere sehen das. Du musst aber dann den Skin tragen, nicht wahr? Nee. Und wo ist der Trade Counter? Wo steht der?
Da muss man drüber hovern. Ja, großartig. Zeit, wo ich drüber gehovert bin, kann ich auch mein Lock replacen. Wie gesagt, eventuell spiele ich PoE im Juni. Oder Ende April. Sieht schlecht aus. Ganz schlecht aus zeitlich. Ich kann nur nach Kiraks Void Passes retten, dass ich einmal die Maps fertig mache. Aber wahrscheinlich auch das nicht. Ingredients are plentiful hereabouts. Ich habe ja noch nicht mal Lust, Standard mein Stash da zu machen, das ich ja normalerweise jede Liga gemacht habe. Sieht wirklich nicht gut aus. Klingt der denn hier? Vielleicht da oben drauf, wo ich als mit dieser Klasse wieder nicht hinkomme. Ich würde hier gerne eine andere Klasse spielen, aber es geht leider nicht. Ich muss ja leveln hier. Auch die Talente. Ich möchte die Talente haben, nicht. Oh. Also. Ich glaube, dieses Sammeln von Sachen mache ich eher mit der anderen Klasse. Das ist ja hier furchtbar mit der Klasse, wenn man nur normal springen kann und sonst nichts. Kann auch levitieren. Never mind. Ich dachte, das geht nur mit der anderen. Ja, dann geht das eigentlich. Now here's a... So, auch einer. Surprise. The thrill of discovery never gets old.
Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ja, aber sonst, wie gesagt, wird glaube ich eine Woche gar nicht zocken, als dass ich PoE spiele. Ungefähr so ist meine Laune momentan, was das angeht. Also da ist auch nichts mit noch 5-mal drauf einreden, irgendwas zu machen bei mir. Also das ist wirklich, das ist abgefahren. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Now, there's a novel idea. I've never seen my own master attempt to So ein bisschen juckt's in den Fingern, so für 10%. Aber dann habe ich meinen Client gestern mal gestartet und ich bin nicht weiter als in Login-Bildschirm gekommen. Tis a ballista arisen. This could grant us an edge in battle, if we use it well. I destroy an explosive cast for a You've risen toast the blue. Yes, master. I shall hasten to your aid. Ja, mal gucken, das hier dauert ja hier noch 30 Stunden oder so. Je nachdem, ob ich diese Klassen leveln will hier. Ich bin ja überzeugt dafür, dass ich gerne meine 100% haben will. Dazu gehört auch die Klassen leveln. Auch wenn eigentlich unnötig. Ich könnte jetzt einfach eine Klasse nehmen, die mir Spaß macht, die fertig gelevelt ist. Und die einfach spielen, dann würde ich 5-mal so viel Damage machen und könnte das Game wahrscheinlich in, weiß nicht, 12 Stunden fertig machen. Aber ich würde gern alles haben. Weißt du, was der Witz ist? Die Liga danach, weil die Liga wird ja jetzt April sein, April, Mai, Juni. Und wenn im Juli wieder eine Liga startet, dann sieht das auch ganz, ganz düster aus, weil ich wahrscheinlich nicht zu Hause bin. 50-50, dass ich da nicht zu Hause bin. Dann ist wieder kein PoE, das heißt, ich werde 2 Ligen skippen wahrscheinlich. Let my magics grant you an elemental. Weißt du, was ich aber wirklich bei PoE traurig finde? Worauf ich mich eigentlich gefreut hatte? Dass sie diese PoE 2 Beta verschoben haben. Es hätte so gut in den Juni reingepasst. Weil im Juni habe ich erstmal, glaube ich, je nachdem wie sich das hier ausgeht mit den nächsten 5-6 Games, ist der Juni der Zeitpunkt, wo mir dann die Games ausgehen werden. Wo ich theoretisch Zeit hätte für PoE, aber dann haben sie, ja, ist halt erst nächstes Jahr wahrscheinlich. Das ist
traurig. Ja, aber ich dachte, sie könnten ja schon mal eine Beta machen. Schon mal Feedback, größeres Feedback einholen und dann nochmal sagen, die müssen das ja nicht machen wie damals, dass sie die Beta releasen und danach direkt das Game releasen, so wie es damals war mit 3.0. Könnten jetzt auch sagen, okay, wir machen jetzt erstmal eine Beta und machen dann im Dezember nochmal eine Beta. Wo ist denn das Problem? Dann würden sie sogar zweimal Feedback kriegen, ist auch viel sinnvoller. Ja, beim Alpha hat nicht jeder Zugriff. Beta haben ja die genug ausgegeben haben ja Zugriff. Und eine Alpha halt nicht. Alpha ist ja ausgewähltes Publikum. Oder nicht, so wie ich das verstanden habe. Und machen ja auch zig andere Games. Viele Games da draußen machen mehrere Beta-Phasen, bevor sie das Game releasen. Da sollen sie einfach Early Access dran schreiben oder wie auch immer. Ich will da jetzt dahin laufen. Aber eigentlich will ich ja PoE 2 auch nur haben, um zu sehen, ob ich es mag oder nicht, weil wenn ich es nicht mag, dann kann das direkt runter von der Wishlist. Und ich werde halt dann auch nicht so, wie sich GCG das vorstellt. Gut. Ich werde auch nicht dann, so wie GCG sich das vorstellt, da alle 1,5 Monate einen Ligastart machen. Das definitiv nicht. Einmal PoE 2, einmal PoE 1 in einem Wechsel von einem Monat oder so. Die haben ja irgendwie gesagt, 2 Monate das eine und dann 1 Monat das andere, wo ich mir denke, nein, dann werde ich gar nicht, ich keins von beiden spielen. Ich meine, ich habe echt eine mega Abneigung gegen Weeklies und gegen Dailies. Und das ist too much. Das packt man nicht. Oder ich nicht. Das killt mir den Spielspaß. Bisher war es halt, ich fand auch den 4-Monats-Zyklus besser als den 3-Monats-Zyklus, weil ich finde das super, wenn man 1 Monat oder so PoE spielt und dann hat man 3 Monate Zeit für irgendwas anderes und ich will es ja nicht permanent spielen, weil ich bin, wie gesagt, ich hab nicht ein einziges Game, bis auf eventuell Minecraft damals, für 5 Jahre, wo ich sagen kann ich jeden Tag spielen oder kann ich länger als 3 Wochen am Stück spielen. 3 Wochen am Stück ist für mich das Ultra-Maximum. Danach schreit mein Gehirn, dass ich was anderes machen soll. Und das geht auch nicht anders. Wie gesagt, da gibt es ja ganz viele Leute, die finden das voll cool, wenn die jeden Tag immer dasselbe spielen können und dabei auch noch einen Streamer gucken, der auch immer jeden Tag dasselbe spielt. Gibt es ganz viele Leute, die finden auch, die lieben es auch bei VW am Band zu arbeiten. Da gehen die vollkommen drin auf. Mein Gehirn kann das nicht. Wenn ich zu lange ein und dieselbe Sache mache, dann kriege ich ganz, 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 ganz schlechte Laune. Wirklich, also so richtig schlechte Laune. So schlechte Laune, dass wenn ich dann nicht aufhöre, diese Tätigkeit zu machen und was anderes mache, was mich irgendwie ein bisschen wieder mehr fordert, dann raste ich irgendwann aus. Also wortwörtlich, das tiltet dann irgendwann nur noch. Das ist richtig schlimm. Das ist auch in der L so, nicht nur bei Gaming so. Einzige Ausnahme ist Essen. Essen kann ich immer dasselbe. Aber sonst nicht. Ingredients are plentiful hereabouts. Kann man hiermit eigentlich auf den Drachen schließen? Geht noch?
Du hast ja nur die Guten noch nicht angefasst. But when counts. I imagined would be most beneficial. Spiel doch mal Van Helsing. Aber das ist ja zum Beispiel länger als ich sage, ich spiele ja zwei bis 3 Wochen noch max. Krieg dann die Krise. Stell dir mal vor, du hättest dann alle 1,5 Monate einen Ligastart. Und immer wieder von vorne und immer wieder alles weg. Und immer, es ist ja nicht nur dasselbe Game, es ist ja dann nicht nur, dass du ein Game immer wieder spielst, sondern du musst ja jedes Mal wechseln und die Systeme sind komplett unterschiedlich bei gleichen Icons. Du hast die gleichen Namen und du hast die gleichen Icons für Spells und so bei PoE 1 und 2, wenn sie das nicht ändern. Und trotzdem hast du grundlegend verschiedene Mechaniken und da muss dein Gehirn da jedes Mal Klick-Klack machen. Ja, also guck mal, und was ist mit den anderen Sachen? Was ist mit, wie gesagt, Incredible Stories of Van Helsing, Titan Quest, Grim Dawn und Torchlight 1 und 2 und eventuell das aktuelle. Sind alles Second Slays. Und wirklich Incredible Stories of Van Helsing kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ist ein Top-RPG mit wundervollen Skills. Oder zum Beispiel das Warhammer 40k, das März ist auch ein gutes. Hack and Slay. Auch sehr viel Freude mit. Aber sonst, in Sachen Offline-RPGs, finde ich Van Helsing am besten. Da kommt auch ein Grim Dawn nicht ran. Van Helsing ist eine Trilogie mit wundervoller Story, coolen Humor und ungefähr 70, 80 Stunden Playtime. Aber du willst ja nicht, guck mal, du bist ja diese Kategorie Mensch, die dann kein Problem hat, immer dasselbe zu machen und eher nichts Neues will. Nicht wahr? Du willst ja nichts Neues. Ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, du brauchst eine neue Season, um was Neues zu kriegen, aber neue Games ablehnst, ist ein bisschen, das finde ich widersprüchlich. Also ich würde ja sagen, entweder immer dasselbe machen, aber nicht sagen, ich will eine neue Season, damit ich Neues kriege. Kannst du auch direkt komplett neu. Might I be of assistance? Vielleicht mal eine Ballista weg. Ich würde sagen, die Ballista macht nicht so viel Damage. Die macht ja gar keinen Damage. Schaut. Habe ich nicht mit der Klasse. Oder? Ich habe auch kein Leben, wenn er mich greift, bin ich weg. Lassen wir stehen. Ich muss erstmal Quest machen. Ist eigentlich Level up? 40. Battle is best avoided here. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. So, ich bin hier wieder im Anfangsgebiet. Hier hat das Spiel gestartet.
Hier sieht es immer noch scheiße aus. Aber ja, theoretisch, wenn ich jetzt anfange, die Main Story, die ist eigentlich nicht so lang. Noch 3 Stunden oder so. Ein paar, beziehungsweise dahin laufen, dann ein paar Drachen killen. Ein Boss. Und dann kommt einmal das normale Ending. Das geht recht schnell. Dann kommt das Extended Ending, das dauert 10 bis 15 Stunden, weil ich ja die Achievements will. 100%. Ich dann da hoch. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. Nicht die Leiter. Geht nicht. Will er nicht. We ought to steer clear of lava. No armor offers protection against such heat. Hier gar keine Marke auf der Map. Das ist ungefähr da. Remain focused. The clouded mind shall serve you poorly in an ambush. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. It's hard to imagine a world empty of monsters. My shift's over. No sign of my replacement. You dare inside? We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Not my kind of night. I only had to sleep. Aber ja, ich würde schon sagen, umso mehr ein Spiel möchte, dass man es spielt, umso weniger habe ich da Lust drauf. So würde ich, glaube ich, Gaming beschreiben bei mir. Wie Werbung. Wenn ein Produkt viel Werbung macht, habe ich keinen Bock drauf. Soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Must have taken a wrong turn. Got to face it. No one's coming to my house. Polishing my armor can wait till the morn. Methinks we picked up a key somewhere. Put it in the lock. We'll soon know if it is the right one. Turn your gaze elsewhere. I'll not be stared.
Willst du raus? Willst du nicht? Everyone's as tired as I am, seems like. You looking to enlist? I'll give you my... Das ist schon ein Ausrufezeichen. I've troubles enough of my own. Ja, Pfui. 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 This place makes my hair stand on end. I end up feeling slogged off from over there. I'd sooner be home. Not sure how much longer I can hold out. your day, like getting cut open. A treasure chest! Shall we see if we can't make our way over to it? I must go where duty calls me. Or to polish up my zeal for that dark past this place. It's been a hard my day. kind of place, this. Stomach's complaining. I'll have an early supper. Every breath. Stomach's complaining. I'll have an early supper. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Tja, war wohl ein anderes Loch hier. This is a bit much for me. I'm well parched. My tongue's like sandpaper. Wo will er hin? Geradeaus. Not my kind of It's place, hard this. to imagine a world empty of monsters. My legs are stiff as boards after training. I'm ill at Eyes ease. are Must what they hold are. out I ought to till give up. someone comes to Let the Reaper claim me. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Why? Peruse at your leisure, sir. Not my kind of place. Ach, hier sind doch Händler. Well met. Ah, hier gibt's das Endgame Gear. Für Geld, was ich nicht hab. Pleasure doing business with. Not buying? That's just as well. Why? Peruse at your leisure, sir. Do you come again? I'd best be heading home. I'm ill at ease here. This ladder looks sturdy enough to... I've never seen aught like this. I'd wager my own master would be astounded to learn of its existence. Life's been pretty kind to me. Why? Peruse at your leisure, sir.
soundly tonight. What could yon chest be hiding? I must know. Beg pardon, but if you seek a bed and you've the coin, 'tis yours. No questions asked. Glad to be of service, sir. I'll sleep soundly. Beg pardon, but if you seek a bed and you've the coin, 'tis yours. No questions asked. Glad to be of service, sir. Beg pardon, but if you seek a bed and you've the coin, 'tis yours. We must rest. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Caught you! You'll be all right now? Aye, I'm Barbas. What do you want? Brought something for me, have you? Let's have a look then. Very well. You may leave this matter in my hands. I wouldn't worry too much. I've no doubt this poor exile's request will be approved. You've done a good thing this day, sir. I know it isn't much, but I want you to have this. A resounding success! With any luck, Sir Akakios shall know peaceful days at last. 'Twas a pleasure to recount such... Look out! Fire's fury shan't be of aid against this foe. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. This looks as if 'twill take us someplace further afield. How we use it is at our discretion. Beg pardon, if you seek a bed and you've the coin, 'tis yours. No questions asked.
Glad to be of service, sir. Men of his type tend to prove more amenable when presented with a gift to their liking. Newt liquor appears to be his poison of choice. I've heard it can be found in Batal. Shall we acquire some? Follow me, Master. I shall guide you to the location. So, dann wollen wir mal die Schmieden retten gleich. Ich muss noch einmal nach links, kurz einmal Backtravel da, gucken, ob da noch was ist. Und sonst die Schmiede machen. I seem to recall leaving just such an item in storage. Problem ist nur, ich wollte ja eigentlich den Miracle Archer spielen, aber der braucht halt noch das Talent von ihm hier. Das geht sich dann nicht aus, wenn ich dann ihn hier level, je nachdem wie viel jetzt hier noch ist auf der Insel, aber hier ist nicht mehr so viel eigentlich. Ich kann die Main Story nicht mit einem nicht gelevelten Charakter machen, das funktioniert nicht. Nicht, wenn ich Drachen jagen muss. Na, kein Ping. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Den hier muss ich durchziehen und dann müsste ich eigentlich noch den anderen auch noch. Den Zwei-Hand-Krieger. Ich lasse das dann nicht, wechsel dann direkt auf den Miracle Archer erstmal. Kriege ich halt nicht das eine Talent noch. We are none of us alike in vocation. Dass ich nicht so viel Leben da unten abgezogen kriege, wenn ich gehauen werde. At the end of the day, our vocations are of little import. Mutual trust is what counts. Sehe mich hier halt nicht also nur stumpf, nur XP-Grind, ganz stumpf, das sehe ich mich nicht. So, dann einmal noch zurück, da wo der Typ war. Da alles einsammeln und dann nach Norden. Muss ich ja einmal den Alkohol da holen für die andere Quest. Und einmal. Und dann noch die ganzen Medaillons in der Wüste sammeln. Und dann bleibt mir auch schon eigentlich nichts anderes mehr als die Hauptquest. If I might be so bold as to speak my mind, different masters favor different pawns. One whom I served preferred to have beastrons for allies. Unless I'm very much mistaken, we've got just what we need tucked away in storage. A new piece of... Na, das wird knapp, ob der nicht besser ist. Der hat mehr Magie. 200. Der ist definitiv besser. Holy crap. Was ist damit? We must try it on at once. It ought to tip the scales in our favor. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste.
Ich hätte schon gedacht, dass hier mehr Tokens rumflattern. There are useful ingredients to be Auch wenn das hier gathered unten from our eigentlich nicht so riesig ist. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Wundert mich halt ein bisschen, weil theoretisch kannst du ja fast überall hinlaufen, wo hier so schwarz ist. Oder die machen das so wie im ersten Teil. Da gab es auch eine Insel. War auch die ganze Zeit schwarz, konnte man nicht hin und dann war es ein DLC am Ende. Let us make use of this during battle. I've no doubt would catch up those unawares. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. So, dann hier einmal alles clearen. Gucken, ob es hier noch pinkt irgendwo. Ja, ganz oben. I seem to recall leaving just such an item in storage. Might there be aught over there? We ought to take a closer look. Come on then, let's dance. Ice's sting is yours to wield. Gling. I'll gather this. It might be of use. Sir Lamond seems unlikely to speak with us unless we present him with some sort of gift. Mute liquor appears to be his poison of choice. I've heard it can be found in Batal. Shall we acquire some? Then follow me. I'll lead the way. You're in your hands, sir. Much obliged. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Was? Hat die Kamera gewechselt? Weil das eine Animation hat.
Never have I encountered such a strategy. Now that is a surprise. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Unless I'm very much mistaken, we've got just what we need tucked away in storage. It was well worth the effort of breaking it. Aufheben. Oh, now here's a surprise. The thrill of discovery never gets old. Huh. I'll have to remember to tell my own master about this. Noch ein Geber. This ladder looks sturdy enough to climb. Perhaps new discoveries await us above. Little against this bow. Wir sind hier so viele. Nein, nicht unterbrechen. Oh, die standen alle auf dem Haufen. No! Wieder dieser Stunlock. Bitte lass mich doch mal raus hier, hallo. Und Jesus Gott, ich hasse. Du kannst halt nichts machen. Du kannst halt nichts machen, außer sterben. Was willst du machen? So albern, ey. Das soll Magier sein. Mit den anderen Klassen ist das alles kein Problem. Mit den anderen Klassen, mit Melee, einfach zuhauen. Dann sterben die. Was ist ja für ein Save? So, wir lernen hier, ne? Ein ganz XP, wenn ich mir da... We are to retreat. Let us defer to the Arisen's judgment. You have my support. When charged, be sure to avoid open flames. Good work. I've a few scrapes and grazes, but nothing of consequence. Hey. Ich war schon fertig mit dem Casten und die dürfen mich noch unterbrechen. You needn't command me at every turn. I know what to do.
Ich wäre so gern schon fertig mit Leveln. Dann könnte ich einfach die Klassen nehmen, die Spaß machen und die stark sind. I've a wellspring of strength that shall never run dry. Dann wäre das ja alles 5 Millionen Mal schneller. Ich weiß auch nicht, wenn ich den Trickster leveln will, wie ich das machen will. Und da kann ich ja nur daneben stehen und warten, dass das irgendwie alles stirbt. This Oxguard was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Wrought by the hands of brigands. Or the claws of monsters. Noch was Careful now. gibt. So, hier war ja der Zwerg. Hier war auch nichts mehr, was pinkt. Ohne Witz, diese ganzen NPCs von anderen Spielern, die sehen alle gleich aus. Wenn es da einen großen YouTube-Guide gibt für How to Make Your Anime Wife, und den haben gefühlt 90% alle genutzt. So kommt mir das vor. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. So, wie weit sind wir denn hier? Also, wie viel brauche ich denn noch? Ich brauche viel zu viel. So, jetzt hier den Rückweg. Who's that? You keep your life, and I take the rest. I will finish Ging's auch this noch. here and now. Oh, I'd not have thought. But we'd find one here. A splendid discovery. Interesting. So, einmal kurz abgleichen hier. Das ist ein eigener Fund. Der auch. I shall have to inform my own master of this. Unless I'm very much mistaken, we've got just what we need tucked away in storage. Who's there? Just give up. Get up! You're all Your out. way. Prepare yourself. My curative magics are at your disposal. Wait a minute. Let my magics grant you an elemental boon. Ganz vergessen, die Schmiede-Quest hier. It sounds Ja, a was? perilous place. We ought hasten to her side.
I know the way. Follow me. You're in your hands, sir. Much obliged. We ought to steer clear of lava. No armor offers protection against such heat. Remain focused. A clouded mind shall serve you poorly in an ambush. Fire must be put out ere our comrades burn. You'll not live to regret this. Well done, Master. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? All is well. I feel as fit as ever. Was ist das denn? Schon wieder eine bessere Waffe für ihn. Er hat doch gerade erst eine gekriegt. Ich will auch mal eine kriegen. Für mich. Damit Feuer. Ice's sting is yours to wield. You are in need of peace. Allow me. Wait a moment. That reminds me. I appreciate you carrying our heavy items, but do let me know. Das habe ich durchaus gemacht. It certainly isn't easy work, but I am Wo er dort proud mein to SS counsel. Guardian noch geht. Die auch nicht. I've got a good feeling about this one. Was startest du denn?
over here. Ich weiß halt auch nicht. DD haben sie auch irgendwie gebufft, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum das immer noch gebufft wird. Das ist so stark. Seit so vielen Ligen. Wird immer nur, weiß ich nicht. Alles andere hätten sie schon 12.000 Mal aus dem Leben genommen. So kann man es natürlich auch nennen, ungeplant. Wenn die bei GGG nicht wüssten, wovon sie reden. Oder was sie da tun. Man kann erzählen. Da gibt es einen in einer hohen Position, der das bestimmt sehr gerne spielt, diesen Skill, und nicht möchte, dass der kaputt geht. Das ist die Wahrheit. Und nicht. Nicht das denn hier an jeder Ecke, Mann. Nicht raus hier. There's helpful magic to cast and ward off. Surges within me. Tread carefully. Sludges are about. Da hoch ist so. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow and mind the ceiling. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier auch. Hilfe. I'll turn you into a pincushion. Da unten. Klingt immer noch. An astounding discovery. Indeed. Good on you for being so observant. Nein. So. Irgendwo hier unten. 2 Stück. 1, 2. So, dann bin ich mal gespannt. If 'tisn't me arisen, come to check up on me, have ya? Well, I'm faring just fine. In fact, I've done it. See, 'tis a blaze hammer. All that's left is to get this to the forge outside the cave. I hope you're ready, Arisen, as there's not a moment to spare. Follow me, and quick! Make haste for the cave exit. Noch eine Waffe. Wieder was für Krieger. Immer Krieger. Krieger haben alles. Ich habe so viele tolle Waffen für Krieger.
Gott, ist das riesig hier. Also das war hier. Redet wer? Ooh, I can't wait to find out what's inside. We're doing well so far. Oh. Tisn't looking good. The hammer's lost near half its heat. Ja, ich beeile mich schon. Ach so, falsche Richtung. Oh Mann, das ist so verwirrend hier drin. Must you run so fast? Ja, muss ich, weil der Hammer kalt wird. Und dieses Lava immer, das geht mir so auf die Nüsse langsam. Though we are less fleet of foot. We're nearly there now. The heat's dwindling fast. We've got to get it outside, quick! As a matter of fact, I shall never forget the agony I felt at the coronation. How might the technique used to control us be dispelled? So, bin draußen. We've made it out at last. Good on you for keeping up. Der Hammer ist kalt. Right, now to do what I came here for, then it's back to the smithy for the finishing touches. You would gather materials here, Master. Und der Hammer wird doch Can we kalt. really afford to carry more? Kehre zur Schmiede zurück. Auch hinten, oder? Ja. So, das heißt 2x2 Quests da drüben. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Mal gucken, ob ich den Nordweg wählen kann, auch wenn der eigentlich von der anderen Seite noch zu ist. One arrow is all I need. I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Have my support. Let my magics grant you an elemental boon. My talents lie in combining materials, and I'll use. Aber wenn ich immer sehe, wie schnell mein Leben kaputt geschossen wird und ich jetzt auch schon wieder nur noch halbes Leben habe, bin ich echt am Überlegen, den Krieger wirklich zu leveln noch. Weil ich habe dann nichts mehr zu erkunden. Ich habe keinen Bock halt an einem Lagerfeuer zu rasten, eine Runde zu machen, an einem Lagerfeuer zu rasten, eine Runde zu machen.
'Tis a ballista, Arisen. This could grant us an edge in battle, if we use it well. Kurz mal rasten, kurz mal gucken, ob hier Respawn ist. You're no soldier. I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. Shall we get some rest then? Dann mal nach Norden jetzt. Auf die Rückseite von dem komischen Feuertempel-Dings da. Tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket. I can give you a roof over your head at least. Much obliged. You're no soul. I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. Always a pleasure. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. I've got a good feeling about this one. Here, an enchantment of cold. To freeze our foes. Stunlocks hier, die sind am allerfeinsten. Hier sind auch viel zu viele Viecher auf dem Haupt. Oh. Oh. Help. Ich kann nichts machen, Mann.
Die lassen mir nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, 0,5 Sekunden Zeit, um irgendwas zu machen. Lass mich einfach sterben oder so, keine Ahnung. Ich hab gerade gerastet, damit ich wieder volles Leben habe. Die haben mir jetzt da innerhalb von ein paar Sekunden das Leben weggebrüllt. Einfach sterben gehen. Ist das lächerlich da vor der Tür? Was ist denn? Ich konnte nichts machen. Ich konnte kurz weglaufen, aber es kam ja direkt alles hinterher. Wo ich nichts gemacht habe. Nicht mal, zweimal habe ich angegriffen. Ich verstehe auch nicht, warum niemand was gegen diese Harpien macht. Ich habe 3 Range. Absichtlich. Extra 3 Range, Leute, damit das nicht passiert. Extra einen Archer mit. Extra einen Bautypen, damit er diese behinderten Harpien macht. Und was passiert? Ich sterbe an einer Harpie. Ist so albern. Aber der Bau ist auch richtig schlecht. Die Bautuse da, die ich da genommen habe. Weil da meinte jemand, oh, der Medusa-Bogen, der hat ja mega viel Damage, oder? Zieh ich doch mal an, ohne dass man die Beschreibung liest, dass das Ding viel mehr Stamina kostet und man nie Stamina hat. Vor allen Dingen nicht, wenn man das im NPC gibt. Lesen ist das hier allgemein schwer, auch wenn du siehst, was andere Leute so geskillt haben bei ihren Sachen, was da für Schwachsinn bei ist. Überlege ich wirklich ernsthaft, Offline-Mode reinzunehmen, damit ich die NPCs vom Entwickler kriege. Nee, müssen nicht. Muss nur die Reihenfolge. Reihenfolge und Beschriftung wird übernommen, egal was der Inhalt ist. Aber willst du einen Witz hören? Das funktioniert manchmal nicht. Ich mach das ja auch immer, oder das ist ja immer standardmäßig. Trotzdem muss ich dann die Tabs wieder neu hinrücken, weil das nicht übernimmt. Das ist so ein 50-50. I've just remembered. Is your pack not overburdensome? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. Never have I encountered such a strategy. I feel nigh invincible.
sure to take a closer look. I'll turn you into a big cushion. Pray, slow your feet. You run too fast for the light. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Rally! Reinforcements have come to aid our foe! You have my protection! When tarred, be sure to put out your flame. My magic can view your weapon with the fury of the elements. A big challenge if ever I saw one. This will be over in moments. I quite agree. 'Tis a hobgoblin! 'Tis weak to lightning strike. Ooh, I can't wait to find out what's inside. Oh, now here's a surprise. A splendid discovery. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Tis a ballista arisen. Let us make use of this during battle. I've no doubt would catch our foes unawares. I'm ready for trouble. This looks as good a place as any. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least.
Always a pleasure. There's a ladder here. Ah, excellent find. Dead on my feet. Heading home. Sucks. I'm going off where I stand. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. Searing heat or freezing cold? Which is the greater hardship, I wonder? Remain focused. A clouded mind shall serve you poorly in an ambush. When I get my hands on you, you're in for a basting. Where do you think you're going, eh? Get back here. Where do you think you're going, eh? Get back here. What could yon chest be? I fear not arisen. I shall do my utmost to see that it's all coming in the end. Stay with me, Arisen. Wait a moment. So, jetzt müsste ich alles haben hier. Jetzt kann ich nach oben. As a matter of fact, curious thing, one of my former masters chose to hire only women. I wonder why. Packen wir mal ein anderes Talent noch mit rein. Wenn wir wissen, wie gut das ist. Dieses weniger Ausdauerverbrauch beim Sprinten. Vor allen Dingen, wenn ich da gleich in der Wüste erkunden muss. Das heißt, muss ich da gleich die Wüste Tokens sammle. Muss ich ja recht viel laufen. Oh, what does this say? Let's have a look then. You're no soldier, are you? I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. We must rest, though the sun is still up. Schon Angst, dass ich mich dran gewöhne. Wenn du dann wieder eine andere Klasse spielst ohne das Talent, dann fühlt sich das fürchterlich an. I feel refreshed and ready for a new day. Come, we've much Ich to be richtig getting komme bei sowas. I hope you slept well. Oh, das ist ja viel besser.
ist er doppelt so weit laufen. Oder dass er Schnaufi macht. I shan't deny they have their uses. Mann, wie weit man sprinten kann. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Let my madness guard you. Och Mann. Ich hab wieder gerade gerestet und dann kriegst du erstmal wieder dreimal ins Gesicht und dann kommt gleich erstmal wieder eine Harpie und dann kann ich gleich schon wieder resten gehen, weil da wieder die Hälfte vom Live weg ist. Das ist doch behindert. Jedes verfickte Mal, wenn ich aus dieser blöden Tür rauskomme. Jedes Mal, wenn ich raste, ist danach erstmal scheiße. Und wenn ich auf Lowlife rumrenne, dann kann ich 12 Millionen Jahre auf Lowlife rumrennen. Interessiert einfach nicht. Die Party ist halt auch richtig kacke mittlerweile, dadurch, dass ich leveln muss, dass ich mein Hauptvasallen level und dafür, dass ich dann im Endgame-Gebiet rumrenne oder im Prä-Endgame-Gebiet. Ich meine, hier kommt nur noch ein Gebiet hier nach. Und damit renne ich dann hier mit Low-Classes rum, weil warum auch nicht? Man muss ja leveln und so. Man kann das Leveln ja nicht in Low-Gebieten machen, wo man nur halb so viel XP kriegt. Wird ja viel zu lange dauern. Oh mein Gott, hier wirklich, wie viele Harpien denn noch, bitte? Ich habe jetzt schon 5 Millionen gekillt und immer noch mehr. So nervig, dieses Zeug. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. So. Wenn ich wieder in der Stadt bin, tausche ich meine Gruppe erstmal aus. Diesen mächtigen Bogenschützen, der dann keinen Damage macht. Fürchterlich. You wish me to return? At once, Master. So. Wir sind da. When tarred, be sure to avoid open flame. Hier pinkt irgendwo.
Wäre so gerne andere Klasse, die sich wehren kann. Denn ich kann mich nicht wehren als Kackmagier. Ich bin so froh, wenn ich die Scheiße alle eingesammelt habe. Damit ich hier nicht mehr auf irgendwelchem Terrain rumkraxeln muss, um diese Tokens einzusammeln. Damit ich Klassen picken kann, die nicht levitieren haben müssen. Das ist die einzige Daseinsberechtigung für so einen behinderten Magier. Levitieren. Um an diese Tokens ranzukommen. Ansonsten hat das Ding einfach nur Nachteile im Vergleich zu anderen Klassen. Weniger Damage, lange Castzeit, wo man verwundbar ist. Damage vergleichsweise niedrig. Mich hart zusammenreißen immer. Vielleicht bin jetzt da unten, wo denn sonst? Nicht den Drachen pullen bei der... So, das ist da oben. Muss ich kurz da hinten einmal hinrennen, gucken, ob es bringt. Nicht den Drachen pullen. Scheinbar nicht. Ich würde mal sagen, 50-50, dass ich alles hab. Wer zum Geier hat das Ding gepult? Ich hab 5 Millionen Mal auf diesen Scheißknopf gedrückt, dass die bei mir bleiben sollen. Was macht er? Läuft zum Drachen, haut drauf. Geil, wirklich, Applaus. Kann man sich nicht ausdenken. So, einmal kurz hier rüber, gucken, ob es hier irgendwo bingelt oder da hinten. Eigentlich für den Weg ist gar nicht angezeichnet. Geld hat sich ja richtig gelohnt, nicht? Aber egal, man muss ja alle Kisten mitnehmen, die man sieht, nicht mehr. Hier. Sagt der Tacho mittlerweile. $700 Kisten gelootet. Na, das geht ja schon.
Ich hätte gesagt, dass da noch ein Token liegt. As you wish. I shall return directly. Wer gestorben? Mein Typ ist gestorben. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Love it. So. I shan't let this disgrace Glück, dass da ein Stein ist. The failing was mine as well. We shall both have to be more careful. So, und wegen solchen Säulen hier, wo man nämlich als Normalo nicht draufkommt, muss man das mit dem Mage machen. Kann ja noch versuchen, so rüber zu hüpfen, das ist aber meistens zu kurz. Und dann braucht man scheiß Levitieren, um da oben hochzukommen. Sonst muss man wiederkommen, wenn man wieder Mage ist. Die einzige Daseinsberechtigung. Boah, da war ein ganzer drin. So. Klingelt nichts. I've just had a thought. I vow never to leave your side again, Master. Once was more than enough. Being separated from our master must have been hard, temporary though it may have been. Oh, nicht markiert. Ich wette, das Tor ist gleich zu. Na, Tor zu. Sieht man erst, wenn man kurz davor steht. Ja, Tor zu. The way forward is blocked. We shall have to find another path. Nothing else for it, I suppose. So freundlich, dass sie einem einen Reisestein hier geben, damit man hier wieder wegkommt. Wirklich sehr freundlich.
We've made it then. What's our first order of business, Arisen? So, ich würde dann sagen, gehe dann gleich mal kurz AFK. Danach sammle ich Tokens in der Wüste. Weil das ist dann der letzte Ort, wo ich keine Tokens gesammelt habe, weil sonst habe ich die gerade durch. Nur noch der Bereich hier. Bin gespannt, wie viele Tokens ich am Ende habe. Die 220 packe. Weil eigentlich gibt es ja angeblich 240 Tokens, weil da noch ein geheimer Reward kommt. Es gibt keine Karten im Netz, die alle 240 markiert haben. Und ich habe jetzt schon mehr. Ich habe glaube ich 10 mehr oder so, als auf der Karte markiert sind. Also 10, ungefähr 10 eingesammelt, die Karte nicht markiert hat. Das ist ja richtiger ausgedrückt. Some of us get complacent. I train every day. Ich hab doch ein Bild, was will ich denn? Selbst wenn ich anfangen wollen würde, hätte doch ein Bild. Mach alles fertig. Muss man noch nicht lange planen. Was willst du denn da planen? Das gleiche wie letzte Liga im Fall des Falles. Haben sie ja nicht großartig geändert, nicht wahr? Haben ja nur den Spirit Guardian um... Was war das? 1 Meter weniger Range und 10% weniger Damage oder so. Ich habe Patch Notes gelesen. Oder überflogen, besser gesagt. Lesen kann man das nicht nennen. Wie gesagt, ist eine fundierte Meinung. Ist ja nicht so, dass ich sage... Nee, spiele ich einfach nicht. So, hier haben wir... Ja, ich guck halt mal. Wie gesagt, ich habe jetzt das hier, das werde ich vielleicht am Wochenende fertig kriegen. Dann kommt ein weiteres 80 bis 100 Stunden Singleplayer Open World Game, auf das ich mich sehr freue. Und dann am 10. kommt das nächste Game. Und je nachdem, ob ich bis zum 10. fertig bin oder nicht. You bird-brained buffoon! Where have you been? Brocker! Sorry, There's no time for apologies, girl. We've got to get that blade on the anvil, lest the blaze hammer's treatment be for naught. You're the first apprentice of mine with the gumption to do aught like this. You got the blaze hammer work done, and you did it right. But the hardest part's what comes next. I'll walk you through what's needed, though I dare say 'tis one of the few lessons I've left to teach you. You've proven yourself this day, Sarah. You're the one fit to carry on my techniques and this smithy. But not if you're gonna stand there and gawk. To the forge with you, girl! Come in, Brocker. Hi, Arisen. I've been waiting for you. Here it is. Your regalia sword. Looks newly forged, doesn't it, eh? Brocker had me working on it for hours. Got nary a wink of sleep. But owing to that, me thinks it turned out real fine.
I only hope you're pleased with it. So much has changed for me since you first brought that sword to the smithy. I feel as if I'm finally on the path to becoming a blacksmith in my own right. Thank you, sir, for all you've done on my behalf. I hope you're pleased. I certainly am. I'm going to keep learning all sorts of techniques till I'm no longer an apprentice, but expect great things in me. Anything for you, Arisen. Off I go. I seem to recall leaving just such an item in storage. Men of his type tend to prove more amenable when presented with a gift to their liking. Newt liquor appears to be his poison of choice. Look as long as you please. Do come again. Das Frage, wo ich das Zeug herkrieg. How intriguing. Welcome. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. We offer excellent service. At a fair price. Always a pleasure.
no pay, and not a moment. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Let us hope your curiosity will be rewarded. My bed calls, and I shan't resist. Work to be had. Head will row if aught goes awry. What's changed at sea? I feel it in my bones. Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. I have a task that requires someone of your skill and discretion. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again, yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the gravity of this task. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Let's take it easy today. My knees Lost are track of acting up. time. This place is Today's haul's a plentiful one. I've been on my feet all day. moment's rest. My legs. I didn't tell half as many lies as my parents. Slim pickings of late. Did my touch? Look at my wares. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the... Always a pleasure. The world's changing. Shall we get some rest then? Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Ready to forge on? Everyone's busy with their own affairs. Some of us get complacent. Train every day. Surely I'm overdue a day off. We shall await you here, Master. And whom? Sir Arisen. You've come just in time, Sir Ermhild. 'Tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who would threaten— Well met. Your assistance is most welcome. Without our Empress to guide us, Batal has no future. Her Majesty cannot be allowed to come. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your... O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people.
ye supposed to be? Fie. Are they onto me? Ah, sod it! Apprehend him at once. That man there is the assassin. Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir Ermhild of what has transpired. Oh, Your Majesty. Full glad am I to see you unharmed. The brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be behind us now. We owe this outcome to you, Sir Arisen. You cannot know the depth of my gratitude. Ah, yes, of course. Batal is in your debt, Sir Arisen. The same is true of you, Sir Manella. Your efforts were most admirable, considering your wound. Now that a measure of peace is returned to us, however, you ought to devote yourself to convalescence for a time. You may. The curative hot springs on Volcanic Island are said to be wondrous for healing. Go there to recuperate. Very well, my lady. I shall leave presently, and return when I am fully recovered. Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen. Wickedness has no hold upon a tranquil mind. I'm tired. Ne'er put gold in my pocket. Slept a wink. What to do? What to do? Today. Lots to do. Time. This place is too comfortable. I'll admit, I did worry you'd forgotten me. Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Follow me, if you would. Ought not hang about while... No idle chatter. Well, man, I can see you're accustomed to a heavy coin purse. Say, you wouldn't be looking to buy aught, would you? Victuals, sweetmeats, tonics. I've got it all. None of those strike your fancy? Then what say you to some newt liquor? That perks your ears up, eh? Tell you what, I'll even sell it to you for cheap. Assuming I can count on your continued patronage. This stuff isn't easy to come by, and mine's the finest tasting for pleasure doing business with your cunt. Would you look at that? I'm near out. We forget the value of a moment's contemplation. Over here, if you please. There's a tavern that stocks newt liquor, but they only cater to bistros. That's where you come in, see?
We seem to have arrived without issue. But Greetings, Sir Arisen. Have you come to enjoy the waters of the curative spring yourself? The injury I sustained in Her Majesty's defense is healing steadily. Yet 'twill be some time before I am ready to leave. Though I am grateful for this opportunity to convalesce, I grow restless. As there is a matter I wish to investigate post-haste. I wish to know the identity of the villain who orchestrated the attempt on the Empress's life. The rogue you captured has been questioned at length, but last I heard has yet to reveal this information. I am confident we shall see this matter to a successful conclusion. Sir Lamond seems unlikely to speak with us unless we present him with some sort of gift. Newt liquor appears to be his poison of choice. I've heard it can be found in Batal. Shall we acquire some? Here at last. Puh! That's like still. There's not a swig of newt liquor can't fix. Boy there! Come on, care for a rotten egg? 'Twas soft boiled right here in the hot spring. 'Tis mostly sand. Bought me some newt liquor, have ye? Many thanks, Cos. Don't mind if I do. Aye, that's the stuff. There's naught finer than a gulp of newt liquor. After a hot bath, 'tis bliss, pure and simple. But I'll need me a nibble to go with my glug. Down the hatch. Aye, this is a dream come true. Suppose you deserve aught for your trouble. Here you are, cuz. A soft-boiled egg, specially prepared right here in the hot spring. I expect Sir Lamond will... Well now, have you come for a dip in the hot spring? Or mayhap to speak with me? Is that right? Suppose I can indulge you a moment, so long as I've a drink in hand. Consarn it. This bottle's empty. Apologies, cuz, but I can't talk with a parched throat. Well, have you come for a dip in the hot spring? Or may... Aye. That's the stuff. Thanks for warms you right up, it does. You're welcome to bring me more. Suppose you deserve aught for your trouble. Well now, have you come for a dip in the hot spring? Is that right? Suppose I can indulge you. Consarn it. Well, have you come for a dip in the hot spring? Brilliant. That's kind of ye. I was just craving some more of this. But what are you hoping for, cuz? Some sort of boon? Suppose I could oblige a fellow arisen. What? Hadn't you noticed? That's a bit embarrassing, eh? I'm a former arisen. Mind, one who couldn't fell his dragon. And if there's aught more shameful than that, I've yet to hear of it. In my case, it all came down to a lack of skill. Mayhap I could fell such a beast now, but my dragon's long gone. Brings a tear to your eye. But don't cry for me, cuz. Just know that you've got my full support. I'll be glad to see ye succeed where I once failed. Only, don't do it for me. Do it for yourself. Bring your dragon low, and taste glory eternal. Good thing I'm here. I know just... I've just remembered. I've got some... Here you are. Reckon you'll make it. I must needs have poise. Mean. Right. Just follow me. A treasure chest. Oh,
My mistake. 'Tis merely another spot for gathering materials. You're no soul. I'd not recommend camping. You'll awake neath a blanket of ash. Gewicht hat einen Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit? Wusste ich gar nicht. Brauche ich ja theoretisch nur Rang 3, wenn er nur 2 Dinge hat, wa? I can give you a reef. Much obliged. Waren nicht alle. Was steht denn hier? Hab ich nicht. Well done, Arisen. You know, I'd not recommend camping. Ja, Moment. You'll awake neath a blanket of ash. I can give you a roof over your head at least. Und dass sie nicht nachgucken können. Er hat ihn nicht. Wieso? Much obliged. Ich hab doch mit ihr, ist jetzt wieder weg. Lass mich raten, pass auf. Doch, sie ist nicht mehr da, wo sie war. Jetzt darf ich gleich wieder über die ganze Insel latschen. Oh nein. Well met, sir. How might I be of service? Can't let myself get distracted. Monsters make poor drinking companions. Also angeblich hätte sie mir die Scroll auch geben sollen.
Hat sie aber nicht. Head will roll if aught goes awry. Scheiße. Muss ich hier wieder durch die Weltgeschichte eiern. Das Ding aus Versehen ins Stash gepackt, ohne es mitzukriegen. You're no soldier. I'd not recommend camping. You'll await neath a blanket of ash. Sieht nicht so aus. I can give you a roof over your head at least. Always a pleasure. Fällt wieder unter. Hätte ich wohl nochmal anquatschen sollen, bevor sie geht. Also wieder über die halbe Insel. A ballista. This could grant us an edge in battle. Wirklich dieses Quest-Design bei manchen Quests ist halt wirklich... I've got a good feeling about this one. Aber ist ja nicht so weit. Ist ja wieder nur eine Viertelstunde meines Lebens. Zum Glück haben wir Talente, damit man weiter und länger sprinten kann, nicht wahr? Dafür ist ja sowas da. Dass hier nicht so schmerzhaft ist. My talents lie in combining materials. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. There's a ladder. Ah, excellent find. Ja, bitte, ich muss die XP mitnehmen. Ist An wichtig. enchantment of cold to freeze our foes. Ohne diesmal Bombo-Combo ins Gesicht zu kriegen. The paths to victory. That strategy never would have occurred to me. I've a few scrapes and grazes, but nothing of consequence. Ich würde ja fast sagen, das hier ist der beste XP-Spot, weil hier so viel auf dem Haufen ist. I've a wellspring of strength that shall never run dry. Und hinten, glaube ich, die Grotte da. Wenn da einmal durch die Grotte geht, sind das 6000 XP oder so. I see our goal has changed. I would not presume to direct our... Have my protection! Ich hoffe, sie ist hier. Ist zwei nicht. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot.
Ich glaube, ich weiß, warum mein Typ immer mehr im Level höher wird. Weil ich ja weniger XP kriege, wenn ich mit Leuten rumlaufe, die höher sind als ich im Level. I suppose I could spare a moment to... Would you be so kind as to hear my request? Ja, ich muss das machen. I'll gather this. Scheiße. It might be of use. In another Und das kostet jetzt schon wieder so viele Steinchen. Jetzt will sie nämlich dahin. Jetzt muss ich mich rüber teleportieren. Und dann teleportiert sie sich direkt wieder nach Hause. Und ich krieg den Reward von ihr, den ich brauche. Kriege ich dann erst, wenn ich da jetzt gleich wieder hingelaufen bin. I thank you. I do hope this conveys... Jetzt ist sie wieder zu Hause und jetzt darf ich da wieder hinlaufen. Oh, ich hasse das so sehr. Wer hat sich das ausgedacht? Dass die sich dann immer wieder an die Ausgangsposition zurück teleportieren, ohne dass man die nochmal kurz anlabern kann für den richtigen Reward. Das macht auch so keinen Sinn. Ah. It seems we must have a word with the fiend who attacked Empress Nadinia. Weil jetzt darf ich mich da wieder hin teleportieren und dann darf ich den gesamten Weg nochmal laufen. Weil ich habe ja nichts Besseres zu tun. Und das kostet dann nochmal 2 Steinchen. Weil die ja auch limitiert sind und man da nicht so viele von hat. Oh mein Gott, Alter, wirklich. What say you, Arisen? Es belastet mich so sehr. Fehlt dann hier eigentlich noch an Achievements. Hätte dann 76% der Achievements. Ja, und dann fehlt noch ein paar random Sachen. Aber hauptsächlich Story Achievements. Ja. 5 Random Achievements und Story-Kram fehlt dann hier noch. Wenn ich doch mal zu ihr gelatscht bin und das Ding gekriegt habe. Peril can result from a moment's incaution. War das überhaupt richtig oder was nicht tief? In den Weg nicht mehr. Hier war es nicht. Doch, hier ist richtig. Darüber. I'd rather not
water or steel if I can avoid it. What are ye doing here? Come to laugh at me, have ye? Suppose it must make ye feel a hero, seeing the man ye caught yourself sitting behind bars. But ye ain't fool enough to think the Empress is safe now I'm in here, are ye? Go on then, and don't come back. What's this? Come for another laugh at... Coin's a fine thing. Even in a place like this, it's got its uses. Reckon ye must be touched in the head, giving coin to a would-be murderer just to hear his... Still, suppose I'm no longer a part of this, so I'll tell ye a little something, as thanks for your generosity, cuz. I got this job by way of the coral snakes. I only did as I was instructed. If you want to know who hired them in the first place, you're best off asking a snake. Lucky for ye, there's one right here in the jail. As soon as my shift's done, I'm off to the tavern. So tired, barely the vim to tie my boots. What's gone wrong with the world? Rede mit dem Typen, der in der Zelle steht, und dann steht er da ganz hinten am Arsch der Welt. Hallo? Dann steht er da ganz hinten am Arsch der Welt. Wie soll ich denn mit ihm reden, wenn er da steht? Ja, ich bin Infight. Was soll ich jetzt machen? Alter. Wird gleich wieder verhaftet. Ich freue mich, ey. Ich hasse das. Diese Gefängnismechanik ist der größte Rotz in dem Game. Mit Abstand. Oh, du musst mit dir da reden. Aber er steht leider nicht nah genug an der Tür. Ja, was willst du denn noch machen? Wenn du da reingehst, dann wirst du verhaftet. Alter, wirklich. Box da gleich alle um, Alter. Und das geht mir so auf die Nüsse, wirklich. Okay. 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 Ich muss jetzt sterben. Ich laufe jetzt noch mal ein bisschen weiter weg, damit ich aus Fight komme. Wenn er mich jetzt gleich wieder angreift, dann kill ich den einfach. Ich kill da einfach alle. Das ist mir scheißegal. Ich kann die alle wiederbeleben. Ich habe genug Steine. Ich habe 30 Steine. Ich kann 30 NPCs wiederbeleben. Alles ist doch behindertes Questdesign, wirklich. Das tiltet mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich irgendwas in einem verfickten Gefängnis machen muss. Ist das die gleiche Scheiße. Dass die einfach nicht an der Tür stehen und man die nicht anlabern kann. Und wenn du die anlabern willst, dann musst du in die Zelle gehen und dann heißt es, oh, bist du eingebrochen? Oh. Und dann ist immer alles gegen dich. Das ist so beschissen gemacht einfach nur. Warum steht der so weit weg? Warum steht er nicht wie alle anderen an der Gefängnistür und dass man mit dem reden kann? Das wirklich macht absolut gar keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier wieder... Wirklich, ich kill die. Das ist mir scheißegal, ob das Wachen sind oder nicht. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Okay. Okay. Führt mich. Scheinbar nur der eine, der hier was will. Weg. Jesus Christ, wirklich. Ich muss da rein, ich muss eine Quest machen. Was soll ich machen? Die nicht zu töten ist keine Option. Das ist so albern.
Es greift mich halt gleich die ganze Stadt hier an und ich kann nichts machen dagegen. Kotzt mich so an. Das war bei der anderen Quest in einem anderen Gefängnis auch der gleiche Scheiß am Anfang. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly awaited. Oh, wieder abgeschlossen. Noch ein Schlüssel weg. Alter, ich rast gleich aus, Alter. Ohne Witz, das ist der letzte Scheiß. Was ist das für eine Kack-Quest? Kann ich mit ihm reden? Kann ich mit ihm reden. Er lässt mich nicht mit ihm reden. Obwohl die Quest sagt, rede mit ihm. Alter, wirklich. Diese scheiß Gefängnisquests. Hey, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. Kann die Musik weggehen? Ich bin irgendwie in Fight von was auch immer. Alter. Wirklich, ich will einfach nur kurz diese verfickte Quest machen. Das ist eine verfickte Side-Mission. Lass mich out of fight. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Guckst du? Nichts ist hier und er lässt mich nicht out of fight. Was ist hier? Nichts. Ich kann auch nicht ausloggen und wieder einloggen. Dann bin ich trotzdem in Fight, weil das ja irgendwie buggy ist. Wirklich, das kotzt mich so an, so eine Scheiße, Mann. Wirklich, am Anfang das andere Gefängnis, die gleiche Scheiße. Auch Gefängnisquest, auch Scheiße, auch buggy. Wirklich. Das kann einfach nicht sein. Wirklich. Wenn er jetzt wieder nicht mit mir redet, weiß ich auch nicht. Das ist einfach eine Scheiße, sowas. Das ist einfach irgendwas mit diesem Gefängnis und Leuten, die im Gefängnis stehen, die wollen immer nicht so agieren, wie du das gerne hättest. Obwohl die Quest sagt, mach das so. Oh, wieder abgeschlossen. Alter, ich muss AFK gehen, wirklich. Das triggert mich so extrem gerade. Ich habe jetzt keine Schlüssel mehr. Jetzt muss ich wieder durch die halbe Weltgeschichte reisen, um wieder einen Schlüssel zu kriegen. Und der Typ redet nicht mit mir. Und das ist einfach alles scheiße, Mann. My parents were killed by brigands. And I've no doubt I'd have followed them to an early grave if Lanzo hadn't taken made me a part of the coral snakes. Gave me a home, a life. I know it ain't right to steal, but I thought I could use all that gold I filched to help some. I didn't take it for myself, it was for the poor. I wanted to give people a chance to choose a better path in life, instead of ending up like... That's why, and I don't believe for a moment that Lanzo meant what he said to me in the hideout. 'Twas all an act. So if you're waiting for me to talk, cuz, that's why, and I don't believe for a moment... Und jetzt? Ich schmeiß den gleich die Klippe runter. Scheiß auf diese Quest, Mann. Was möchte diese Quest von mir? Gib ihm einen Rat. Sagt die Quest. That's why I did this, and I don't believe for a moment that Lanzo meant what he said to me in the hideout. 'Twas all an act. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Quest sagt, gib ihm einen Rat, rede mit ihm. Du redest mit ihm, nichts passiert. Alter, wirklich. Das kann doch nicht sein. Das ist... Oh mein Gott, Mann. Welche verfickte Quest ist das hier? Was sagt der Guide?
Rate mal, was der Guide sagt. Genau, rede mit ihm. Hugo steht direkt hinter der Gittertür. Nein, tut er nicht. Hugo steht nicht direkt hinter der Gittertür, sondern einen Kilometer weit entfernt. Anschließend könnt ihr den Kerkerschlüssel nutzen, um die Zelle zu öffnen. Um ihn zu befreien. Wenn du das gemacht hast, ist die Quest fertig. Das ist der Guide. Wirklich, ich vergesse mich dabei. Wirklich, das ist doch eine Scheiße. Hugo's been following lands. Still, there's a use for they can earn their own living and having a few whelps. But Hugo had gotten too big for that. See, we'd run out. Well, save throwing him to the. Hard to believe. Did he ever tell you his story? Couldn't be more obvious. Ah, his mum was. We roughed them up. It was hard. We've a new hideout. Aye. In fact, why don't you go? Das ist buggy einfach nur, die ganze Quest oder was? With a new hideout. Ain't fair for me to be the only one. Wie soll ich ihn denn aus dem Gefängnis befreien, wenn er immer wieder in seine Zelle latscht? Mein Gott. Reckon ye, suppose, no longer. I got this job. If you want to know who I. What do you want now? Ah, jetzt geht's. What? He said that. Ist aber die Tür wieder zu, oder? Und ich habe keinen Schlüssel mehr. To me? Das heißt, ich muss jetzt hin und her traveln. No. Tell me it's all a... Die Tür ist noch offen. Komm, Tür ist offen. Ja. Meine Güte, man, lass mich hier raus, ne? Die Quest will ich mal. Warum geht das nicht? Warum will die Quest nicht? With a new hideout, ain't fair for me to be the only one. Der wiederholt sich. Der wiederholt sich. Reckon ye, suppose. Der wiederholt sich. If you want to know who I am in the. Keine Ahnung. Also wenn der Guide sagt, mach das so, ich mach das so und Game sagt, geht nicht. Es ist buggy, weil die Tür schon offen ist und das Game wieder nicht registriert, dass die Tür schon offen ist hier. Ich schmeiß den gleich die Klippe runter, wirklich. Das geht mir so auf die Nüsse. Und tschüss. Weg. Die Quest scheitert noch nicht mal, wenn man den Hauptquestgeber von der Klippe schmeißt. I have been waiting for you, Arisen. Wieso scheitert? Jetzt steht er ja wie... Oh mein Gott, ich hab dich von der Klippe geschmissen. Du sollst sterben. Alter, ist das lächerlich. Das ist... Ich glaube, der Bug ist da entstanden, weil er am Anfang von der Tür weiter weg stand, ich die Tür aufgeschlossen habe, damit ich ihn näher an die Tür rankriege und die Tür jetzt als offen zählt und die Quest aber erwartet, dass ich die schon offene Tür aufschließe, was ja nicht mehr geht. Ich wette, das ist das Problem gerade hier. Und angeblich soll ich noch mit einer Wache reden. Das geht aber nicht, weil die Wachen musste ich ja umbringen, weil die Quest ja schon vorher gebuggt hat.
Ich möchte nicht mehr. Das ist doch scheiße, wirklich. By and large, the people of Bagbatal seem to adore their benevolent empress. Wieder diese eine Quest, wirklich. Und die andere Gefängnisquest da am Anfang, die hatte dasselbe Problem. Da hieß es auch, spreche mit einem im Gefängnis und lass ihn dann später frei. Gleiches Spiel, gleiche Bugs. Die gleiche Scheiße. Man konnte erst nicht mit ihm reden, dann konnte man ihn nicht befreien, weil er wieder in seine Zelle zurückgelaufen ist. Die gleiche Scheiße. Nur ein anderer Platz. Und ein anderer Typ. Wirklich, eine Scheiße ist das. Und natürlich ist das auch eine Questreihe. Wäre ja auch langweilig, wenn es nicht eine Questreihe wäre. Wenn da nicht eine Quest scheitert und dahinter gleich noch diverse andere Quests scheitern würden. Wäre auch langweilig, wa? So, anderer Guide. Anderer Guide sagt, man muss dem Ganzen helfen. Man muss ihn tragen, weil er es nicht alleine packt. Vielleicht geht das als safe. Andere Leute haben dasselbe Problem. Wunderbar. Das heißt, andere Leute, manche nicht. Manchen geht's, bei manchen nicht. Der eine Guide sagt Dax, der andere Guide sagt jenes. Manche sagen ja. So, jetzt ist die Tür wieder zu, weil ich mich zu weit entfernt habe. Und Türen immer auf magische Weise abgeschlossen werden. We shall remain here. Ja, ist wieder zu. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich wirklich muss mich bei sowas immer so hart zusammenreißen, wenn das einfach nicht so geht, wie eine Quest es sagt. Und man 5 Millionen Umstände machen muss. 5 Millionen fucking Umstände. Die einfach im normalen Wege nicht sein müssten. Und das ist einfach eine Scheiße, so. Es wirklich kostet einfach nur Lebenszeit, es hell. Warum mache ich das? Achievement. Damit mir die anderen Quests danach nicht breaken. Welcome. If you think me a liar, then bite. Schlüssel kaufen und wieder hinrennen. Das, wie oft? Das 6. Mal mittlerweile? Aber wir haben ja genug Portsteine. So ist ja nicht. Easy peasy. Ihr könnt auch den Karren benutzen, aber dann raste ich richtig aus. Bei der Karren, normalerweise Karren, 50-50, dass du angegriffen wirst. Ich wurde jetzt ungefähr 9 Mal, ich bin da jetzt mit 9 Mal hier durch diese Scheißwüste gefahren und 9 Mal wurde ich angegriffen. Jedes Mal wird man angegriffen. Jedes Mal geht der Karren kaputt und jedes Mal musst du die Hälfte des Weges wieder alleine laufen. Einfach beschissen.
Verstehe auch nicht, wie wenn man da drinnen alle Wachen tötet und da keine Wache mehr übrig ist von diesem Scheißgefängnis und auch den Wärter tötet, wie diese verfickte Tür sich abschließen kann, nur weil man kurz bis... Man geht nach draußen, dann geht die Tür wieder zu und ist wieder abgeschlossen. Wo die Leichen ja hier draußen noch rumliegen. Die Faktor da keiner abschließen kann. Quatsch die Tür an, Mann. Die Tür. So. Ausschließen, die dritte. Ich schwöre bei Gott. Die Quest kriege ich nicht abgeschlossen. Also, der Guide 1 sagt, rede mit ihm, schließ die Tür auf, Quest fertig. Der andere Guide sagt, trag ihn nach draußen. Ich bin draußen. Aber er möchte wieder in seine Zelle zurücklaufen. Ich kann ihn auch nicht mehr töten. Ich kann ihn nicht töten. Ich kann nichts mit ihm machen. Was möchte die Quest von mir? Die Quest sagt, rede mit ihm. Ich habe mit ihm geredet. Er wiederholt sich. Ich kann nichts anderes mehr mit ihm machen. Er bedankt sich auch nicht für die Freiheit, wie das im Guide steht. Ich hätte ein Backup-Save vorher machen sollen. Warum habe ich kein Backup-Save gemacht? Jetzt ist halt alles erstmal bickt. Geil, Mann, wirklich. Wenn du nicht jedes Mal in jedem behinderten Game ist das heutzutage so. Kostet ein Game, weiß ich nicht, in jedem Game. Einfach Backup-Saves. Am besten alle halbe Stunde, egal was für ein Game das ist, alle halbe Stunde Backup-Saves machen. Weil irgendwas geht irgendwann in die Brüche. Irgendwas ist immer buggy und dann ist alles scheiße danach. Jedes verfickte Game. Ist egal, ob es 10 Euro kostet oder Vollpreistitel. Ist völlig egal. Es hat Bugs. Und es sind meistens immer irgendwelche Game-Breaking-Sachen dazwischen. Mindestens einer. Und da ich meistens 100% Runs mache und jeden Scheiß mache, stoße ich jedes Mal, in jedem verfickten Game stoße ich auf so einen Scheiß, Mann. Weil ich nicht wie ein normaler Mensch normal die Games durchspielen kann. Ohne in jede Ecke gucken zu müssen und ohne jeden Scheiß machen zu müssen. Einfach zu sagen jetzt, oh, die Quest geht nicht, ist halt buggy, mache ich halt die nächste Quest, lasse ich die Quest halt Quest sein. Those who I am here to serve. If you require my aid, you have but to ask. Hier ist kein Ekrat. Wer ist Ernesto? I have placed a mark upon the... Ich glaube, ich mach gleich aus. Ich habe heute keinen Bock mehr. Das zieht gerade so hart dran. Auch dadurch, auch die andere Quest, wo ich gleich wieder eine halbe Stunde hinlatschen muss und wieder Reisesteine benutzen muss, weil man da nicht anders hinkommt. Das zieht so hart an meiner Motivation gerade hier alles. Weil es ja nicht nur eine Quest gerade ist, sondern alles hier hinten in der Ecke. Als wenn man sagt, oh, du bist so kurz vor Ende vom Game,
Ah, die ganzen Sidequests da hinten hier, die haben wir nicht richtig geplaytestet. Du musst mal gucken, ob die dann gehen und wie du das machst. Aber das wird ja schon passen, nicht wahr? So ungefähr ist das hier gerade. Tis a perilous journey. Our adventure continues. We must rest. A good sleep will ensure we are prepared. So, ich mach das jetzt davon. Wenn die Leichen ins Leichenhaus transportiert wurden, nach 3-mal Schlafen. Okay, wenn nicht, mache ich einfach aus. Einfach ausmachen. Dann Offstream leveln oder so, keine Ahnung. Aber das ist einfach too much gerade. Ich habe da einfach keinen Nerv drauf. Einfach Bullshit ist. Those who lose their I am here to Da kann ich auch nicht ruhig bleiben, von If you wegen mich require nicht my aid, beschweren have oder to so. ask. I have placed a mark upon the remains you... Ja, möchte ich wiederbeleben. Ach, ich habe die Steine nicht mit. Oh. Alles andere kann man aus der Kiste craften, aber nein, die muss man natürlich im Inventar haben. An ox cart ought to make our journey easier. Fewer monsters are to be found on the main road, though carts travel only by the sea. One's light. I have a dozen matters to see to today. Go, come on, have a look. Shopping list longer than my arm. My body's not forgiven me for last night's scuffle. Slim pickings of late. Well met, sir. How might I be behind? True faith must come from the spirit, not the mind. Thank you. So, jetzt nicht gleich wieder wegporten. Hier bleiben. Nicht weg. Das hasse ich. Muss ich dann mich hinterher rennen, ey. Euch nicht. Euch nicht.
So, wenn das jetzt... Master, my heart knows no greater Muss ich da peace than wieder when I am by your hinlaufen side. und wenn der mir dann sagt, nee, geht nicht, dann muss er leider wieder sterben. Aber dann wird das wohl eine Quest sein, die ich dann nicht abschließen kann. Weil das Game sagt einfach, nö. Das Game sagt einfach, nö, darf's nicht abschließen. Soll einfach nicht. There's a tavern that stocks new liquor, but they only take Ich renne jetzt diesen Weg hier zum 8. Mal hin und her wegen einem Bug. Wirklich, das ist... Ich hätte mir es sparen können. Einfach nur einmal hinlaufen mit dem... Also wirklich, laut Guides, laut allem anderen, laut meiner Questbeschreibung, einmal hinlaufen, einmal mitreden. Fertig. Nee, stattdessen dauert das hier wieder eine halbe Stunde. Und ich sehe es kommen, jetzt passiert gleich wieder nichts. Und dann bin ich da wieder umsonst hingelaufen. Und das ist einfach ein geiles Gefühl, weil sich das immer wieder wiederholt. Aber das sind auch nur diese Gefängnisquests. Das macht auch gar keinen Sinn. Wie gesagt, im ersten Gefängnis auch schon, hieß es auch, befreie eine Person. Wollte auch nicht, ist auch wieder zurück in die Zelle gelatscht. Wollte immer nicht. We shall await you here, Master. Ill behavior will earn you a brigand's courtesy. Can't leave my post, Best mind yourself in my... I'm not here Ja, to geht nicht. Quest sagt, rede mit dem. Dann kannst du eine Freilassung machen da. Baba, geht nicht. Ja, den anderen Typen vielleicht auch noch. Hätte ich auch noch wieder beleben müssen. Der muss auch leben. Ich musste die ja umbringen, weil mich das Game selbst kilometerweit nicht mehr aus dem Kampf gelassen hat. Hätte ich denn machen sollen? Laufe ich hier gleich 10-mal. Jetzt laufe ich jetzt zum 9. Mal da hinten hin und gleich zum 10. Mal wieder zurück. Das muss einfach nicht sein, ey. Was eine Scheißquest. Kann ich nur wiederholen, wirklich. Kriegt auch richtig schlechte Laune von. Es kommt dann auch, kann auch nicht gute Laune, kann das auch nicht überspielen. Kriegen ja andere Leute irgendwie hin. Die können dann irgendwie immer noch gut gelaunt sein bei so einer Scheiße hier. Vor allen Dingen, wenn die sich dann wiederholt, so eine Scheiße. Und das wird halt auch nicht besser hier. Dann kann ich da auch nicht freundlich bleiben und sagen, oh, ist ja immer noch cooles Game und so. Die Quest ist ja bombastisch. Ist halt nur buggy bei mir oder was? What the fuck, Mann? Wo lag der jetzt? Ja, hier. Er portet sich das natürlich auch gleich wieder weg, so dass man auch erstmal wieder hin und her latschen muss. My thanks. Well met, sir. How might I do, sir? Best oil my equipment. Wonder if there are any rumors we have attacks not acting up today.
kann diesen Weg auch nicht mehr sehen, wirklich. Geht das mir auf die Nüsse hier. You would gather materials here, Master. Can we really afford to carry more? Ich würde einfach gerne... In anderen Games hast du das. Da kannst du sagen, bei Side-Missions Quest abbrechen. Einfach aus dem Log rausschmeißen. Hast du das, wenn da Quests im Log sind, die einfach nicht gehen. Vor allen Dingen in einem Game, wo die Begleiter ständig darüber labern, über offene Quests. Und dann labern die dich die ganze Zeit. Oh, der sitzt ja im Gefängnis, du musst ihn ja mal befreien. Mach doch da mal irgendwas. If you're looking for the whelp, you'll not find him here. He's escaped. And that bandit with the loose tongue's dead. Took a knife to the gullet. Not hard to guess whose 'twas. Consign it. Suppose he was rotten to the core after all, like the rest of those snakes. Ja, jetzt ist er entkommen. Wieso ist er denn jetzt raus? Die Tür ist doch wieder zu. Oh Mann. Egal, er ist entkommen. Er ist draußen. Es ist nicht so, es ist keine Ahnung. Also, wie gesagt, Guide 1 sagt, geh da rein, rede mit ihm, schließ die Tür auf. Fertig. Der zweite Guide sagt, geh da rein, rede mit ihm, schließ die Tür auf, trag ihn raus. Dann fertig. Und bei mir war das jetzt nicht so. Ich musste aufschließen, ich musste da reingehen, ich musste alle töten, weil die nicht mit mir die richtigen Dialoge geführt haben. Und dann hat es jetzt hier irgendwie mal geklappt. Warum das jetzt funktioniert hat, muss man auch nicht hinterfragen. Warum das so ist, ist auch egal. Muss ich da hinten an den Arsch der Welt. Ist ja auch wieder nur eine halbe Stunde latschen. Ja, wirklich. Ach ja, und der Guide sagt dann übrigens, befreie ihn aus der Zelle. Hugo befreien. Hugo in einen neuen Sinn geben. Hugo Quest fertig. So. Nicht noch Travel da an den Arsch der Welt. Und meine schönen Reisekristalle. Alles für so eine Scheiß-Quest, wo ich 5 Millionen Mal hin und her traveln muss. Diese behinderten Kristalle für ausgeben. Wenn die alle sind, sind sie alle. Und droppen da vielleicht noch von irgendwelchen Ogern welche und dann war's das. Dann ist kein Fast-Travel mehr. Dann ist nur noch Laufen. Und du kannst ja nicht jedes Mal 2,5 Stunden hin und her latschen da. Weil die meinen, oh, die Quest, oh, wir verlegen die mal. Du bist da ganz unten in der Wüste. Oh, wir legen sie jetzt ganz oben in den Norden da, ganz oben in den Wald rein. Weil das ist ja nur ungefähr, wenn du zu Fuß gehst, nur so 1,5, 2 Stunden. Ist doch easy, oder? Kannst doch kurz mal hinlaufen und danach kommst du gleich mal wieder, oder? Dann läufst du die 1,5 Stunden wieder zurück. Und dann überlegen wir uns was. Vielleicht noch diesen Brief, den bringst du dann noch da ganz am Anfang zurück. Wo du auch nur so 3 Stunden hin brauchst, wenn du nicht fast traveln kannst. Weil da auch keine Karren hinfahren. Und, nee, wir überlegen uns, die Quest legen wir nicht in die Hauptstadt so direkt da rein, sondern auch so ein bisschen abseits, so ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter geht noch, oder? So eine halbe Stunde noch weiter entfernt geht ja noch so. Und da bringst du den Scheiß mal bitte hin. Und wenn du das gemacht hast, dann kommst du mal bitte wieder. Nicht so von wegen, du hast es hingebracht, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Sondern wirklich immer dieses Hin und Zurück, dieses maximale Fetch-Quests auf ganz schlimmem Niveau, weil es halt kein Fast-Travel gibt. Befragt mal die andere Mastery-Quest. Mich gewundert, warum die nicht ging. Da hieß es, laut Quest, rede mit X und warte ein paar Tage. Ich hab 20 Ingame-Tage geschlafen und gewartet. Nichts passiert. Und dann find mal den Fehler. Und dann guckt man im Internet nach, ob das andere diesen gleichen Fehler haben. Dass da irgendjemand die Lösung hat, weil du selber die Lösung nicht hast. Und weil es da auch keine Lösung gibt. Und dann hoffst du einfach nur, dass es durch Zufall triggert. Alle sagen, Guides sagen, mach das, mach jenes.
Quest sagt, mach das, mach jenes. Geht nicht. Langsame you've got. Und dann würde ich sagen, spätestens ab dem Zeitpunkt ist das dann ein Bug. Sehr gut. Ich glaube, ich gehe gleich mal ganz kurz AFK. Ich bin schon viel zu lange am Daddeln hier. Dann mache ich das. 7,5 Stunden muss mich nicht wundern, warum ich mich aufrege. 7,5 Stunden Daddeln ohne Pause. Einfach ein bisschen Matsch. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait a moment. Du bist jetzt schon wieder Level Up. I'll pick that up. We might have... Certainly arisen. How might I be of aid? We would be ill-advised to proceed without light. Do you know who you're dealing with? Bugger off if you want to see the morrow. Come on! Don't Let my magics grant you an elemental boon. Thought it best we prevent Sir Hugo from staining his hands. Jetzt portet der hier einfach her. Mitten aus dem Nichts, da bin ich. I came to get my vengeance, only to find all those who could give it to me already dead. Fie. Seems my entire life's a farce, and I'm the only one not laughing. I don't rightly know where to go from here. An honest life, huh? This is the only life I've ever known. It's too late for me to change paths now. Oi, do you really think someone like me could live an honest life after all that's happened? I've always wanted to try, but what could I do? Not sure as I've many skills, save picking pockets, and no one would want me working for him, would they? You know of a place I could work? What? What? Are you toy? Oh, I've got my think there's work for me out there. What? Are you toy? Bleibt der jetzt hier stehen? There's a ladder here. Bleibt der jetzt hier stehen und ich muss jetzt jemanden suchen? Also, eigentlich sollte der nicht hier stehen, sondern woanders. Aber wenn der jetzt hier stehen bleibt... Also, derjenige, der... Kann ich nicht. Der steht bei dem anderen auch ganz woanders.
Und eigentlich sollte man die Banditen, ein dritter Guide, erst Banditen ausschalten, dann kommt er aus dem Gefängnis frei. Und jetzt steht er hier bei mir am Arsch der Welt rum. Und die Quest und die Isaac-Quest habe ich schon gemacht, die ist abgeschlossen. Die hier ist abgeschlossen. Und Hugo sollte eigentlich mit denen dann da interagieren. Geht aber nicht. Wer hätte es gedacht, dass die Quest auch im 4., 5. Schritt immer noch nicht so funktioniert, wie sie sollte? Wer hätte es wohl gedacht? Und diese Scheiß-Quest lässt sich einfach nicht abschließen, wirklich. Da verliere ich meinen Verstand an sowas. So, aber egal. Theoretisch habe ich gleich alle Quests fertig. Die ich jetzt im Log habe und die Main Missions und dann sind das alle Missionen im ganzen Game. Ist nur ein bisschen doof, wenn ich jetzt die eine nicht abschließen kann, weil das nicht so funktioniert, wie es soll. Mache ich halt alle Missionen bis auf diese eine. Was willst du machen? Geht halt nicht. Ich nämlich ist so, dass er jetzt hier hinten steht. Das heißt, falls ich doch nochmal eine Lösung finde, muss ich hier wieder her. I'll wager I could make that shot. You cut quite the hunter's figure. Oh, I've got my think there's work for me out there. What? Links frage ich mich, was würde passieren? Nee, ich muss hier wieder her später. We have found a Oh, wieder mehr Reisesteinchen benutzen. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. So, the brigand clay. Whoever is truly behind this has covered their tracks well. But if Her Majesty is to be protected, we must flush the betrayer out at all. Might I beg a moment of your time, Sir Arisen? What I'm about to reveal is known only to a select few in all Batal. I trust you will be prudent. During his interrogation, the brigand let slip that another assassin would be sent to kill the Empress. In the name of caution,
Her Majesty has taken up residence in a location known only to me. There she will remain till the... My plan is thus. You will inform the coral snakes of the Empress's location. A false one, of course. Die Coral Snakes sind tot. Tell them that you have her in your custody. And that if they wish to confirm her identity, they must come to the empty abode south along Flamebearer Palace Road. 'Tis my hope that this will lure the mastermind to the fore. For you. We may benefit from pursuing the information. We are to share information with the Soll ich wieder hin? Wieder ins Gefängnis. coral snakes to lure out her foe. Mayhap the jail is our best avenue for this? I believe I can guide you to the person in question. We're in your hands, sir. Ich muss aber jetzt nochmal hier zu dieser anderen Lady laufen, die sich auch wieder zurück teleportiert hat, statt da einfach mal kurz stehen zu bleiben. What a price. Uncommon materials can be found here, methinks. Well spotted. Shall we see what we can find? Aber wirklich, ich bin so froh, dass ich das gelevelt habe, dass man hier so lange sprinten kann neuerdings. We can but defend ourselves. You have my support. Wird das ja alles noch länger dauern. Eigentlich wollte ich Tokens sammeln in der Wüste. Gut. I sustain. Stand um die Ecke rum.